This is C language training program. Today I want to discuss with data types, C language data types, which are the data types used in C programming language. Actually, what is mean by data type? Data called as information. Data type is nothing but which type of information that to be discussed with the data types. Now, in the C programming language, which are the data types are there? Basic data types, and one more is derived data types. Now, you see that which are the data types used under C programming language? Data types. Which are the types of data used? First category of data types are called as basic data types. Second category of data types called as derived data types. C language data types are two types are there, basic data types, derived data types. What is mean by basic data types? Which data types are already defined by C author? The data types are called as basic data types. Which data types are defined by user? The data types are called as user defined data types. Those are also called as derived data types. Which are the basic data types you have? See that basically integer, character, what is one more data type? Floats. And which are the derived data types you have? Derived data types, arrays, structures. You want to make structure data and you want to make the unions. You want to create the type def. You want to use with the enumerated data. These are called as which type of data types are derived data types. Now, in the C programming language, which are the basic data types? Integers, characters and floats. And which are the user defined data types are there? Arrays, structures, unions, type def and enumerated data type. Now, see, first I want to start with the integer data type. How to use the integer data type? Now, listen, if I want to work with the integer data type, what is meant by integer data type? It is allowed only for numbers. Every integer allowed only for numbers. It is not allowed the characters. It is not allowed the decimals. It is not allowed the symbols. Integer is completely plain number. How to create the integer type? You see some syntax. How to use of the integer data type? Syntax. How to use of that? Int. Int is a keyword. After that variable. Variable is our defined. Int is a keyword. Variable is nothing but user defined. Now, if I want to create with integer variable, you see the example int. Int is a keyword. What is my variable? Marks. I want to store the student marks. Now, the marks is a which type of data type? Integer data type. I want to store the marks. Whenever the marks is a integer data type, I can enter only for numbers. I want to store the marks equal to 70. Now, it is a valid. Marks equal to 70, it is a valid because it is a number. If I want to store with the marks equal to 70.5, marks equal to 70.5, this is invalid because of decimal. Because of decimal, it is invalid. Suppose if I want to create with the marks equal to, I want to define marks equal to A, that is also invalid because of characters. Finally, integer means you can enter only the plain number without decimals, without characters. Suppose if I used integer only, I want to enter the negative values, minus 10, that is also allowed, minus 10, that is also allowed. Is it integer allowed the negative numbers? Yes, integer allowed the negative numbers also, integer allowed the positive numbers also. Now, every integer, how much memory created? You see that how much memory created for integer. Whenever you defined as integer data type, how much memory created of this integer? Int, how much memory occupation? Memory. What is the memory occupation of integer? 2 bytes. 2 bytes memory occupied. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes 16 bits will be stored that. Every integer variable 16 bits. Suppose if I define int serial number. Now, serial number is a variable, int is a data type.
whenever the serial number is an integer, at the time how much memory created? 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 16 bits. You have 16 bits number it is created. Whenever integer variable you created, 1 byte equal to 8 bits, 2 bytes means 16 bits it's created that internally. In the compiler allocated the 16 bits. Suppose if I enter serial number equal to 65, suppose I enter serial number equal to 65, now the 65 is a integer number, but that number is converted to the binary number. Whenever you created 65, it is converted to the binary. How to convert of these 65 to use? Now 2 3s are 6, like 2 2s are 4, remainder 1. You see that whenever you are define these. Now 2 1s are 2 16, remainder 0, 2 8s are remainder is 0, 2 4s are remainder is 0, 2 2s are remainder is 0, 2 1s are remainder is 0. Whenever I enter the 65 number, the 65 number convert to the binary. You see that these digits to be take to the bottom to top. You have to insert bottom to top. Whenever I take in the 65 number, it is converted to the binary. You see the binary number 1. How many zeros? 5 zeros 1. Internally the compiler occupied. Actually integer means how many bits? 16 bits. But your number is how many bits you have? 5 zeros and 2 ones. Totally 7 bits it will be occupied. That means what? The last bits 1. How many zeros? 5 zeros. After that 1. Totally this number how many bits are there? 1, 5 zeros and 1. 7 bits. Total bits is 16 bits. Your number occupied 7 bits. You are occupied 7 bits. The remaining left side all values are filled by zeros. The remaining all values are left side filled by zeros. That means what? Totally here 11 bits are taken to the zeros, and remaining bits it will be taken to the 1, 5 zeros and 1. That means what? 10 bits filled by zeros and remaining 7 bits it will be taken to that. Now this is called as integer data type will be memory storage. Whenever you create the integer, what is the range? Which number to which number can enter? Whenever you define the integer data type, which number to which number you can enter? What is the range? Minus 2 to the power of. How to decide the range? Memory 2 bytes. 2 bytes means 16 bits. 2 bytes means 16 bits. Here minus 2 power n minus 1. Now this 16 value called as n value. 16 value called as n value, minus 2 to the power of 16 minus 1. After that positive range, plus 2 to the power of 16 minus 1 base minus 1. Now this is the formula to be used. How to find out the range? Minus 2 power n minus 1 2 plus 2 power n minus 1 minus 1. That means what? N value 16 bits is there. Minus 2 to the power of 15 2 plus 2 to the power of 15 minus 1. Now this is the range of integer data type. This is the range of integer data type. That means what? If I enter the integer data type, what is the maximum number it will be allowed? 2 to the power of 15 minus 1. 2 how many times to be multiplied? 15 times and minus 1. This is the last number to be entered for integer data type, which is the negative value minus 2 to the power of 15 negative value. Finally, what is my conclusion now? Integer allowed how much memory? 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 16 bits. Now for the 16 bits, if I enter the 65 number, the 65 convert to the binary. It is internally taken to the binary. What is the binary number of that 65? 7 bits. 65 binary numbers, 7 bits you are getting. Remaining all bits filled by zeros. Actually 16 bits. 7 bits are 65 binary number. Remaining all will be filled by zeros. This is internally storage of compiler for the integer data type. If any number, it will be stored as binary numbers.
Now for the, is it integer allowed the negative values? Yes, integer allowed the negative. What is the range? Minus 2 power 15 to plus 2 to the power of 15 minus 1. This is called as integer data type discussion. Now you see what is one more type of data type. Under integers only one more data type you have. You see that under integers only one more type of data type under integers. What is one more type of integer you have? Unsigned integer, unsigned integer. Previous one is signed integer, I mean positive allowed, negative allowed. Previous integer data type signed integer, positive values allowed, negative values allowed. If I use unsigned keyword, it is allowed only positive values. Similar to integer, only for positive values. You see the syntax how to create that? Unsigned. Unsigned is a keyword, int is a keyword, variable. Variable is our defined. Variable is our defined to store the value. Now here, whenever I mention the unsigned integer, what is the memory occupation? Unsigned integer. Memory occupation, how much memory? 2 bytes. Unsigned integer also 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 16 bits. Unsigned integer also 2 bytes, 16 bits. And what is the range value? What is the range will be defined? 0. There is no negative numbers because it's an unsigned, no negative numbers. 0 to 2 to the power of 15 minus 1. 0 to 2 to the power of 15 minus 1. That means what? What is the difference of integer and unsigned integer? Integer range negative range to positive range, but unsigned integer there is no negative, 0 only started. What is the ending number? 2 to the power of 15 minus 1. Integer also not allowed the decimals and unsigned integer also not allowed the decimals. Integer not allowed the characters, unsigned integer also not allowed the characters. Both are memory occupation same, sign only difference. What is the next? Under integers only one more data type you have. Under integers only. What is one more data type under integers? Long int. Under integers only one more data type you have. Long integer is there. Long integer. You see that what is meant by long integer here? How to use the long integer? What is the syntax? Long. If I use int, variable. Long int, if I use variable. Variable is our defined. Whenever I mention the long integer, what is the memory occupation? 4 bytes. Long integer memory occupation 4 bytes. Integer memory occupation 2 bytes. Long integer memory occupation 4 bytes. 4 bytes means how many bits? 4 into 8, 32 bits. 32 bits. 4 into 8, 32 bits. And this is also range you have. What is the range of these? Minus 2 to the power of 31, because 32 will be there. That's why 32 minus 1, 31, 2 plus 2 to the power of 31 minus 1. Minus 2 to the power of 31 to plus 2 to the power of 31 minus 1. That is the range of which data type? Long integer data type. Now for the long integer, if I use any variable, suppose I used a long int. If I used a long int, salary is my variable. Long int salary is my variable. Suppose if I mention the salary, I want to enter the salary equal to 1 lakh, that is allowed. Salary equal to 1 lakh also allowed this. Salary equal to 1 lakh also allowed, 10 lakhs also allowed. Now if I used a minus, negative also allowed, negative also valid. Is it long integer allowed the negative values? Yes, long integer allowed the negative values. If I mentioned before long int, if I mentioned unsigned keyword, before long integer if I mention the unsigned keyword, it is allowed only positive long integers. Whenever you mention the long integer unsigned, what is the range defined? 0 to 2 to the power of 31 minus 1. 0 to 2 to the power of 31 minus 1. You see here,
whenever you taken with unsigned integer range 0 to 2 to the power of 15 minus 1. If I taken with the unsigned long integer range 0 to 2 to the power of 31 minus 1. Memory only difference, but the remaining process is same, storage is same. Now see, finally under integer what are the types are there? Under integer what are the types? Whatever data type I discussed under integer only types you have. You see the types of integers I discussed. What are the types of integers I discussed? First one is int I discussed. Second one is unsigned int I discussed. Unsigned int. What is the third one I discussed? Long int. What is one more I discussed? Unsigned long int. Unsigned long int. These are the 4 types you can work under C language. Which type of category? Integer categories. Under integer category these are the 4 types used: int, unsigned int, long int and unsigned long int. Now what is the difference of that? Integer 2 bytes allowed, positive and negative. When you go for unsigned int only positive 2 bytes. When you go for long integer 4 bytes, positive and negative. When you go for unsigned long int only for positive, but that is also 4 bytes. This is complete discussion about the integer types. And what is one more discussion you have? Next data type, character data type. Now I want to discuss now character data type. CHAR. What is meant by CHAR? Character data type. What is meant by character data type in C language? If I want to store with uppercase letters, lowercase letters, digits and symbols. If you want to store the alphabets, numbers and symbols, you can go for character data type. How it is use the character data type? You see the syntax, how to use of char. How to use the char? CHAR, char is a small letter, CHAR, char is a small letter, keyword, after that variable, variable is our defined, variable is our defined. After that when I use with the character data type, memory occupation. When I mention the character data type, memory, how much memory occupied for character data type? 1 byte memory occupied. 1 byte means how many bits? 8 bits. Character data type memory occupation 1 byte. 1 byte means how many bits occupied? 8 bits. Whenever I mention the character data type, what is the range of characters? I mean which character to which character? When I mention the character data type, how much memory? 1 byte, 8 bits. Which character to which character can be entered? 0, 0 to 255. 0 to 255, totally 256. Totally 256. And which are the characters under C programming language? Like already I discussed, ASCII values. Every character data type, which values are allowed? ASCII values are allowed. Uppercase letters, lowercase letters, digits and symbols. Totally how many ASCII values you have? 256. 256 ASCII values that are fixed. Uppercase letters, what is the ASCII value? 65 to 90. And if I want to enter for the small letters, what is the ASCII value? 97 to 122. If I want to store the digits, ASCII value 48 to 57. And remaining all are the symbols. Which are the ASCII values you have? Capital letter ASCII value 65 to 90, small letter ASCII value 97 to 122, 0 to 9, 48 to 57, remaining all are the symbols. Remaining all you have the symbols, at the rate, percentage symbols. Totally these all are allowed under which data type? Character data type. Any character can be used. Suppose if you define any example, check it if you define any example, CHAR, it's a char. What is my variable? Grade. Grade is a variable. I want to enter the grade value. Grade equal to A.
grade equal to A. Now it's a character, A is a character, but every character allowed within the single quotation. Whenever you defined as a character data type, how to allow the data in characters? With the help of single quotation, single quotes only to use. Is a character data type multiple characters allowed or single characters allowed? Single character only allowed, not a multiple characters. Suppose if I enter grade equal to A, it's valid. Suppose if I mention grade equal to, I used AB, it's invalid. Grade equal to AB, it's invalid because of how many characters? 2 characters. If I want to allow multiple characters, that is possible with a string data type. What is the difference of character and string? Character allowed only single character, single quotation to be used. String is allowed multiple characters, double quotation to be used. But every character how much memory occupied? 1 byte. 1 byte memory occupied. What is the range of characters? 0 to 255. Totally 256. That is allowed for characters. Now, whenever you mentioned with the character data type, you see under character data type, you observe the range. Now, this range is positive range or negative range? Positive range. Positive range. That means what? Every character data type by default unsigned data type. Every character data type by default unsigned. That means only positive characters allowed. There is no negative. If I want to allow the negative characters, what is one more you have? Signed char. One more data type is giving signed char. What is the indication of signed? Positive and negative. If I want to store for positive and negative, at that time which can be used? Signed char. Positive and negative, both can be used. You see the syntax of these? Signed char. How to use of that? Signed char variable. Signed char variable. If I use with signed char, what is the memory occupation? 1 byte. 1 byte equal to 8 bits. Signed char also 1 byte, 8 bits. Signed char, what is the range of characters? 0 to, sorry, not a 0, negative number, minus 128 to plus 127. Minus 128 to plus 127. You observe here, every signed character, negative character range also allowed. Minus 128 to plus 127. Every normal character, which range is allowed? 0 to 255. That is which type of range? Unsigned. Normal character allowed for unsigned characters, signed character allowed for signed, negative and positive. What is the range? Minus 128 to plus 127. This is for signed and unsigned characters. Under character only, one more data type you have, that is called as string. String can be used. Under character only one more type, string. Listen, what is meant by string data type? If I want to store group of characters at a time, that is allowed on string. String is also called as character array. Character array is also called as string. Both are same. You see the syntax of that string, how to use the string. How to use the string here? What is the syntax of that string? Char. Char. Here I used a variable. String also char keyword, variable. Square bracket to be mentioned. Within the square bracket, size. Whenever the variable length, you mention the size. Whenever you mention the variable with the size, that is called as string. When you mention the variable size, that is called as string. You see that string, if I mentioned with the char, if I use the variable name, what is my variable name? City. Variable name is a city. Now for that variable name length I used 10. What is the meaning of this now? I mentioned here char character data type. And what is my variable? City is a variable, our defined.
Now the city, how many characters length? 10 characters city. You can enter the 10 characters city maximum. Whenever you mention the length, that is called as string. How to store that? City equal to HYDERAB. Hyderabad string I used. Now this is double quotation I used. It's called as string. That is the difference of character and a string. Character means the variable can be mentioned without size, single letter, but string means variable with the size. Mention the size. Within the size only to enter the characters. Character allowed single quotation, but the string is allowed double quotations. Characters, what are the range? 0 to 255. String also same characters, 0 to 255. Each character how much memory occupied? 1 byte. Even character also, string also 1 byte, each character. Suppose if I mention the 10, 10 means how much memory created? 10 bytes. If I mention the 10 size, 10 bytes memory created. That is called as string data type discussion. Now you see, under character, which are the types? I completed the character data types. Which are the types you have under character? Observe CHAR, and what is one more? Signed char, and what is one more data type? String, group of characters. These three you can mention under which data type? Character data type. These three you can mention character data type. You listen, what are the character data types are there? CHAR, it is nothing but character. Positive characters only allowed, 0 to 255. What is meant by signed character? It is allowed negative characters and positive characters. Each character 1 byte. What is meant by string? A group of characters. A group of character called as string. But anyway, these all character data types followed by which character set? ANSI. What is meant by ANSI? American National Standard Institute characters. American characters only followed this. That is called as completely discussion about characters. What is one more data type under C programming language? You see that one more type you have. One more type is decimal. It's called as float type. Under decimal, what is the first type you have? Float. Under decimal, what is the first type you have? Float. What is meant by float? Number with the decimals. Integer is nothing but without decimals. Float is nothing but number only with decimals. Listen, how it is used the float data type. What is the syntax of float? Float variable, float variable. Float is a keyword, variable is our defined. If I mention the float, what is the memory occupation? Every float data type, what is the memory? 4 bytes. Every float data type memory occupation 4 bytes. 4 bytes memory occupied. 4 bytes means how many bits? 32 bits. And every float data type decimals. I mean, how many points can be allowed? Every float data type, how many points? 0.00000. 6 zeros. 6 points allowed. Every float data type, maximum decimals are 6 points. 6 decimal points are allowed. Float data type, 4 bytes memory occupied. And the float data type, exponential value also allowed. EXP range. What is meant by EXP? Exponential value, E power values. Logarithmic values also allowed under floats. Like 1.2 E for exponent minus 38, 3.4 E power plus 38. 1.2 E power minus 38, exponent value 3.4 E power plus 38. This range of exponential also allowed. Under which data type? Float data type. These values also allowed. That is called as which discussion? Float.
And what is if I mention some example, check it. Float, I want to enter the temperature, weather temperature. Now the temp is a variable, float is a data type. I want to store the weather temperature. Weather temperature, which data type? Decimals. Temperature equal to 36.5. Now that is valid because you are enter the decimals. If I mention the float without decimal, is it allowed? Yes. Without decimal also allowed. Without decimal also use. Under float without decimal also you can enter the value. But under integer with decimal not allowed. But under float without decimal also use, with decimal also use. Both can be used. But is it under float, is it allowed the characters? No. Completely no. Finally, what is my discussion about float? Float is used to store number with the decimals. How many decimals? 6 decimals. Number with the 6 decimal points. How much memory occupied? 4 bytes, 32 bits. Is it float allowed the exponential values? Yes. Exponential value also allowed. Is it float allowed the integer? Yes. Float allowed the integer. Is it float allowed the characters? No. Float is not allowed the characters. That is called as float data type. Under float only one more type also there. Under decimal, under float only one more type of float. That is called as double. That is called as double. What is meant by double? Double called as what? Long float. Int also there, long integer also there. Integer is there, long integer is there. Integer means 2 bytes, long integer 4 bytes. Float is 4 bytes, long float 8 bytes. 8 bytes you have, it is a long float. What is the syntax of double you have? Syntax of double, double. Double can be used, variable. If I use with whenever I mention the double, what is the memory occupation? Double data type memory 8 bytes. Double data type memory 8 bytes. When I mention the double data type, what is the decimals? Which points can be allowed? Under decimal, how many decimals are allowed? 0.00 like this. How many points are allowed? 15 points, 15 decimals. Under float 6 points are allowed. Under double long float 15 points are allowed, 15 decimals. And when I mention that float double, exponential range also allowed. Exponential range, what is the range here? 2.3 e power minus 308, 1.7, 1.17 e power plus 308. It is called as exponential value, that is also allowed, exponent value. And for the float, for the double, whenever you are mention the double, how many points are allowed? 15 points. If I take with any example, double temperature, temperature equal to 36 point something. I want to enter very large points. I want to enter very large, more than 6. More than 6 points also allowed. That is called as which data type? Double data type. What is the double data type memory occupation? For 8 bytes. Float means 4 bytes. Double is 15 points. Float is 6 points. And under decimal only one more type also there, long double. Under decimal only one more type also there, long double. Long double. What is meant by long double? Long float. Long float. Long double. What is meant by long double? Long float. You see that long float. If I mentioned with long double, variable.
When I mention the long double, what is the memory occupation? Memory occupation 10 bytes. 10 bytes. For the long double, when I mention the long double, what is the decimals? Decimal points. How many decimal points are allowed? 0.00 like this. 19 points. 19 decimals allowed. 19 decimal points allowed. Exponential range also allowed. Exponential range e power values 3.4 e power 4932, 1.1 e power plus 4932. Exponent values also allowed. Finally, what is my conclusion? Under decimal, which are the data types are there under decimal? Float, double and long double. Float means 4 bytes, 6 points. Double means 8 bytes. How many points allowed? 15 points. Long double means 10 bytes. How many decimal points allowed? 19 points. These are under decimal data types. Finally, you see that which are the data types you have. Finally, I completed the data types. I want to see that final data types. I want to use of that. Which are the final data types? I discussed the integer types. Now for the integer, what are the integer types? What are the integer types I used? Signed int. Signed int I have. Unsigned int I have. Unsigned integer is there. And what is one more you have? Long int, long integer. And what is one more you have? Unsigned long int. This is integer types. After that, I discussed the character types. Which are the character types I used? Generally, normal char, it's called as unsigned char. And what is one more type of char? Signed char. What is one more type of data? String. That is under character types. And what is one more data type I used? Decimals. Decimal data types I discussed. Which are the decimal data types I have? Float. And what is one more? Double. What is one more? Long double. Finally, these are the complete C language built-in data types. These are called as predefined data types or basic data types. In the next session, I discussed the user defined data types. That is, when I start the program, I discussed in the next sessions. In the next session, I discussed with C language operators, which are the operators in C language. That can be discussed in the next session. Thank you for being. Hello viewers, welcome to the C language program training. Today class I want to discuss with C language operators. Now the last sessions I discussed data types. What are the types of data types? Integer types, character types, float, decimal types. Data types I discussed at the last session. Today's session I want to discuss with operators. What is meant by operator? Operator called as which can perform some operation, with specific operands, that is called as operator. Suppose if I want to perform the addition, which type of operator to be used? Arithmetic operators like plus,
If I want to relate the two numbers, which type of operators to be used? Relational operators like greater than, less than, greater than equal, less than equal. If you want to combine the two conditions, or if you want to test the two conditions, logical operator to be used. Like which are the logical operator? And or not. Finally, what is my conclusion? Operator called as which can perform specific operation with specific operands is called as operator. Now, in the C programming language, what are the types of operators you have? Totally 8 categories you have, 8 categories of operators available. What are the types of operator categories? Arithmetic operators, it's like as mathematical operators. Which are the mathematical operators? Plus, minus, into, divided by, modulus operator. Assignment operator, it's called as like equal to symbol. Multiple assignment operator, plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. Relational operators, which are the relational operators? Greater than, less than, greater than equal, less than equal, double equality, and not equal. And one more operators, logical, and or not. And one more category of operators, unary operators, increment operator, decrement operator. How to increment the value, how to decrement the value, unary operators you have. What is one more category of operator? Ternary operators, question mark, colon. It's called as conditional operators or ternary operators. What is the need of that? To check the conditions. What is one more category of operator you have? Bitwise operators are there, bitwise. Those operator performed with binary bits, ones and zero to be performed the operation, bitwise and bitwise or bitwise exclusive or bitwise left shift operator, bitwise right shift operator. Totally these all categories of operators working under C language program. These are not only for C language, every programming language like C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Nowadays every programming language, these operators can be used. Now you see that what are the types of operator and what is the meaning of operator. Now you see that operator you have. What is meant by operator? Operator is nothing but which can operates an operand is called as operator. Now in the C language, which are the operators are there? 7 types of operators you have. Arithmetic operators, which is the arithmetic operator? Plus, minus, into, divided by, percentage. It is called as arithmetic operator. Relational operators you have greater than, less than, greater than equal, less than equal, double equal, and not equal. Logical operator you have double ampersand symbol, double pipe symbol, exclamator symbol. It's called as not, and or not. And one more operator you have conditional or ternary operators, question mark, colon. This is called as ternary operator, question mark and colon. Assignment operator you have actually equal to called as assignment operator. Multiple assignment operator also there, plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. Actual assignment is equal to. What is one more operator category you have? Increment, decrement. It is called as unary, plus plus, minus minus. Increment operator, decrement operator. It's called as unary. And you have some bitwise operators also there. Right shift, 2 greater than symbol called as right shift, 2 less than symbol called as left shift. Now see what is meant by operator here, which operates on operands. Whenever you perform any operation, you are performed with some operands. Those are called as variables. Like you see, you have some expression x plus y. In that x plus y, xy called as operands, plus c is called as operator. Xy called as operands or variables.
plus is called as type of operator. Now the plus is which type of operator? You can say arithmetic operator, plus called as arithmetic operator. Similarly, you have some operators, operator types. You see that what is the next first category of operator actually when you work off this first category of operator, arithmetic operator, plus, minus, into, divided by, percentage. Percentage called as modulus. If one variable divisible with another variable, you want to store with a remainder value percentage. One variable divisible with another variable, coefficient value stored at a divided by modulus value stored at a percentage. You see that how to work this operator syntax: variable 1, operator type, variable 2. Variable 1, what is meant by variable? Which can store the value. Variable 2, which can store the value. In middle, operator type you have. You see some example, 100 plus 40, plus is arithmetic addition, 100 minus 40, minus is subtraction, 100 into 40, multiply, 100 divided by 40, division. There is no decimals, 100 divided by 40, coefficient, division. There is no there is no decimals. 100 mod 40, what is meant by 100 mod 40? 40 divisible with 100, 42s are 80, and what is the remainder? 20, remainder value. 42s are 80, remainder 20. Percentage indicates remainder or mod value. Divided by indicates coefficient. If I use 40 mod 100, 40 directly not divisible with 100, at that time consider only 40, the first number only consider. It is only mod value, first number treated as mod. These are to perform the arithmetic operators under C programming language: plus, minus, into, divided by, percentage, totally 5 types of operators. Now you see what is one more category of operator you have. This is actually arithmetic operator. Which are the arithmetic operators you have? Plus, minus, into, divided by, and percentage. Percentage called as modulus or remainder to be used. When you go for the next category of operator, assignment operator. What is meant by assignment operator? Equal to symbol. You are declaring some variable to assign the value. You are declaring the variable to assign the value with the help of equal to symbol. It is called as assignment operator. How to use the assignment operator? You see that assignment operator. Assignment operator, how to use? Variable equal to constants, any constant value, or variable equal to another variable, or variable equal to expression. Variable equal to constant, or variable equal to another variable, or variable equal to expression. Any category can be used. You see this example, int a equal to 5. A is a variable assigned with 5. Here which operator? Equal to, assignment. Int b equal to a. B is a variable assigned with a. What is the mean that b variable copy the value from a? What is one more variable? C equal to a plus b minus 2, expression. Now in this case C assigned with expression. A value already 5, B value already copied from A, I mean 5, 5 plus 5 minus 2. 5 plus 5 minus 2, 8. 8 assigned to the C. This type of operator called as assignment operator, you can assign the value. That means what? Assignment operator, whenever you declare the variable, you want to assign the value or you want to store the value, which operator to be used? Equal to assignment. You can store the another variable value, you can store the constant value, you can store the expression also. That is called as assignment operator you have. Moving to the next category of operator, you see the next category of operator. What is the next category of operator? You can have multiple assignment operator you have.
multiple assignment operators. Which are the multiple assignment? Plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. Plus equal, minus equal, into equal, divided by equal, mod equal. This is called as multiple assignment operator or compound operators. Both are same, multiple assignment or compound. You see that how to run off this operator? Variable, operator type, value. I have A assigned with 10, A assigned with 10. I want to make a expression A plus equal to 3, A plus equal to 3, plus equal to called as multiple assignment operator. What is the abbreviation of A plus equal to 3? A equal to A plus 3. Already A value 10 is there, 10 plus 3. Now the 13 assigned to the A. What is the meaning of this abbreviation statement? A equal to A plus 3. 10 added by 3 again send it to the A. What is my next expression? A minus equal to 3. What is the mean that? A equal to A minus 3. The previous A value 13 is there, 13 minus 3. 13 minus 3, 10. A assigned to the 10 again. A into equal to 3, I mean previous A value 10 is there, 10 into 3, 30. 30 assigned to the A. After that A divided by equal to 3, previous A value 30 divided by 3, 10. What is the A assigned here? 10 it will be taking, 10. Actually here first A equal to A plus 3, 10 plus 3, 13. Next 13 minus 3. What is the 13 minus 3? 10. 10 into 3, 3, 0, 30. After that 30 divided by 3, again 10. Finally 10 mod 3. What is the 10 mod 3? 3 3s are 9, remainder 1. Finally, what is my A value? 1. Final A value 1. Which is the initial A value you have? 10. Initially A is 10, but finally 1. This is called as multiple assignment operators. What is the meaning of multiple assignment operators? Single assignment operator called as only one time you have to assign the value. Multiple assignment operator called as the same variable you want to assign the multiple values. Single assignment called as only once to be assigned the value. Multiple assignment means the same variable you can assign multiple times value. It is called as multiple assignment operator. What is the next category of operator to be move on? Next category, relational operators. You see the relational operators you have equality, double equal, greater than, less than, greater than equal, less than equal, not equal. These are called as relational operators or comparison operators. Comparison or relational. You see the syntax variable, operator type, variable 2. Two variable between operators. Suppose I have A is 10, B is 5, C is 15. A variable 15, B variable 10, C variable 15. I want to relate A and B. I want to relate A and B. Is it A is greater than B? Yes. A is 15, B is 10. A greater than B. That means greater than is an operator here, relational. Is it B less than A? Yes. B is 10, A is 15. B less than A. Is it A equality C? Equality, double equal to. Single equal to called as assignment, double equal to called as equality. Is it A value matching to C? Yes. A value matching to C, 15, 15. Is it A not equal to B? Yes. A is not equal to B. Is it A greater than or equal to C? What is the mean that? A is greater than C or equal to C? Already A is greater than C? No. Is it A equal to C? Yes, it's true. C less than or equal to A, what is the mean that? C is less than A or C equal to A? Yes, C is equal to A. This type of operator called as relational operators or comparison operators relating the values.
What is one more category of operator to be moved on? Logical operators. You see that which are the logical operators are there? In C programming language, AND, double ampersand symbol to be used, AND for double ampersand, or double pipe symbol to be used, not exclamator symbol to be used, this operator to use. Now see, AND are not called as logical operators. What is the reason of logical operators? Actually, the logical operators are used to check the conditions or to check the decisions. I am checking with 2 or more conditions. Is it first condition true or not, second condition true or not, third condition true or not? Is it first decision, second decision, both are true or not? Is it both are false or not? How to verify the conditions testing? With the help of logical operators. But every logical operator, more than one condition to be tested. If you want to check the more than one condition, then go for logical. Which are the logical operators are there? AND. What is mean by AND? Both conditions should be true, then only the result expression is true. Whenever both conditions are true, then only the result expression true. What is meant by OR? Either this or that. If any one condition is true, then the result is true. OR is nothing but either this or that. If any one true, then get the answer true. AND means both should be true, then only true. What is meant by OR? Either this or that. What is meant by NET? Not operator you have. What is meant by not operator? If you take the true, answer is false. If you take the false, answer is true. What is the meaning of not? True for false. What is the meaning of true? Not false. What is the meaning of false? Not true. These are called as logical operator testing. You see that logical operator syntax we have. You see the syntax of AND operator. Expression, condition, double ampersand, expression 2 and expression 3, 3 expressions, any conditions. Suppose I want to give M1 is 60, M2 is 50. Is it 60 greater than or equal to 35? Yes, true. Is it 50 greater than or equal to 35? Yes, true. The first expression is true, second expression is true, in middle AND will be there. AND means both should be true, then only true. Is it both are true or not? Yes, that's why result is true. If I go for one more operator, you see the truth table of AND, truth table of AND. Like in mathematics also you have this truth table of AND. Both conditions are true, then result is true. True and true, true. True and false, false. If any one false, false. False, true also false. Both are false, false. Finally, AND operator, any one condition is false, result is false. If all conditions are true, then only true. It is called as AND operator testing. When you go for OR operator, expression OR pipe symbol. Expression 2, expression 1 or expression 2. What is meant by OR? Either this or that. Both expression, any one should be true. If any one true, true. Both are false, false. In OR operator, any one condition is true, then result is true. If all conditions are false, then only result is false. You see the truth table of these? True or true, true. True, false, true. Any one true. In the both expression, any one should be true. False, true, also true. False, false, answer is false. Whenever both are false, then only false. AND means whenever both are true, then only true. Any one false, false. What is the not operator you have? Exclamator symbol. Exclamator expression. I want to check the expression here. Not expression to be test. Suppose I have A equal to B or not, I want to test. A value 10, B value 20. Suppose I giving A variable 10, B variable 20. Is it 10 equal to 20?
Is it 10 is equal to 20? No, it's false. But if I putting off that exclamator, not false. What is meant by not false? True. Actually your expression is false, but not false means true. It is used the given condition result reverse. If you take the true, false. If you take the false, true. What is my conclusion of logical operators? In your programming, whenever you want to check the conditions, more than one condition you want to test, then you go for AND or NOT. Whenever you want to check the more than one condition, like if I want to check the 5 conditions, is it each subject mark is above 35 or not? Whenever all subject marks are above 35, then only result comes pass. If any subject mark is below 35, then you want to print the result fail. In this case, which operator to be used? AND operator to be used. AND operator, all conditions should be true. OR operator means either this or that. If any one mark is below 35, result is fail. If any mark is below 35, result is fail. What is one more category of operator you have? Ternary operators. These are also called as conditional operators, ternary or conditional. Both are same. Question mark, colon. Question mark and colon operator called as ternary. You see the syntax, expression, question mark, value 1, colon, value 2. Whenever expression is true, value 1 will be prints. Whenever expression is false, colon value 2 prints. Actually here 2 values you have, but it is prints only one value. If the expression is true, value 1 prints. If the expression is false, value 2 prints. Any one. You see some example, A greater than B question mark A to be print, A greater than B question mark A to be print. If A is not greater than B, B to be print. If A is greater than B, A to be print, otherwise B. In this example 10 greater than 5, yes true, A value prints. Any one value prints, either A or B. Suppose if I use M1 less than M2, is it 56 less than 45? False. False means M1 cancel, M2 to be print. What is mean of this ternary operator? To check the condition. If it is true, value 1, otherwise value 2 will be prints. What is the meaning of ternary operator actually? What is the requirement of ternary? In your program, you want to check the condition. Is it a person valid for vote or not? How to check the person is valid for vote or not? If the age is above 18, you want to print a valid for vote. If age is not above 18, maybe below 18, you want to print a not valid for vote. Those type of condition can be tested with the help of ternary operators. If suppose the number is even number or odd number to be tested. If any number divisible with 2, remainder 0, it's called as even number. If the number is not divisible with 2, the number is called as odd number. Any one case, either true or false, then you can go for ternary operators. Question mark and a colon. What is the next category of operator to be moved on? C language, next category of operator you have unary operators. Unary. Now in the C language, which are the unary operators are there? Plus plus, increment operator, minus minus, decrement operator. Plus plus for increment, minus minus for decrement. You see actually operator different categories you have. What is mean by plus? The category of arithmetic operator, plus for addition. What is the meaning of plus plus? It's overloads, plus plus. It's called as increment operator, unary category. What is the meaning of plus equal? Plus equal also there. It is called as multiple assignment operator. That means what? Same operator, different expressions, it is differently evaluated.
If you give the plus, addition. If you give the plus plus, increment. If you give the plus equal, that is multiple assignment. You see that what is mean by unary plus plus operator? Increment two types you have. Pre-increment is there, post-increment you have. What is mean by pre-increment? Before variable use the plus plus symbol. I am declaring some variable, the variable before plus plus symbol proceeded, it is pre-increment. After variable plus plus symbol proceeded, post-increment operator. What is mean by pre-increment? First added by 1, then only use the variable. First increment by 1 value, then only use the variable. What is mean by post increment? First use the variable, then only increment by 1. Like in the mobile also you have the prepaid, postpaid services. Every person use the mobiles, prepaid service you have, postpaid. What is mean by prepaid service? Before usage of mobile to pay the money, then only use the service. What is meant by postpaid service? First use the mobile service, then only to pay the money. But in the both cases, you are using the mobile. Prepaid called as first you pay, then only to use. Postpaid means first you have to use, then only first you have to use, then only to pay the money. Similarly, pre-increment, post-increment. What is meant by pre-increment? First increment by 1, then only use the variable. What is meant by post-increment? First use the variable, then only increment by 1. But in both cases, how much to be increment? 1 only increments. Similarly, pre-decrement you have, post-decrement you have. What is meant by pre-decrement? Before variable usage, decrement by 1. Pre-decrement means first decrement by 1, then only decrement the variable. What is meant by post-decrement? First use the variable, then only decrement by 1. Finally, what is my conclusion? Increment operators, two types, pre and post. Decrement operator, two types, pre and post. Pre-increment, first increment by 1, then use the variable. Post-increment, first use the variable, then increment by 1. Pre-decrement, first decrement by 1. Post-decrement, first use the variable, then decrement by 1. You see the syntaxes here. Now first a equal to 10 suppose, plus plus a, first plus plus. When I use the first plus plus 1 plus a, first 1 added, then only a. 1 value first added, then only a. 1 plus 10, what is my final a value? 11. First 1 is added, then only a. If I go for post increment, what is the syntax? Variable plus plus, variable plus plus. A equal to 10, a plus plus. What is the meaning of post increment? First use the a value, then only increment by 1. First use the 10 plus 1. In this case also 11. Pre increment also 11. Post increment also a is 11. But when you get the difference here, check it. Suppose I have x assigned with 2. Suppose x is 2. X variable assigned with 2. I want to use for y equal to plus plus x. Now this expression, two variables I have. You observe here, it's very important. Y equal to plus plus x. This expression, two variables I have. Now already x is 2, x is 2. Now this is pre-increment or post-increment? Pre-increment. What is the mean that? First 1 added, this x value 1 added, 1 plus 2. What is the 1 plus 2? 3. 3 send it to the y. What is mean by plus plus x? 1 added by 2, 1 plus 2, then send it to the y. Now the y also 3, x also 3. Y value also 3, x value also 3. If I use z equal to y plus plus, now this y plus plus post increment. Post increment means first y send it to the z. Before increment, y send it to the z. Before increment, y send to the z. What is the y value? 3. 3 send it to the z. Z is 3.
Z is 3 only, but Y is 3 plus 1, 4. That means what? Pre-increment means first 1 added, then only send to the variable. Post-increment means before increment, the value sending, then only the variable will be increment. Before increment, the variable will be sending to Z, then only increment the value. Similarly, pre-decrement, post-decrement. Pre-decrement means minus minus variable, minus minus A, like A equal to 1 minus 10. But here it is not considered negative value, just 9, positive only consider. Internally it happens, first 1 decrements, then only 10. If I use for post decrement variable minus minus, first variable, then minus minus. A equal to 10, A equal to A minus minus. If I use like you see here, A equal to A minus 1, post decrement, already A is 10, 10 minus 1, 9, A is 9. Pre-decrement also A is 9, post-decrement also A is 9. But when you get the difference, the expression should be 2 variables. Now here A minus minus only 1 variable. Now if I have 2 variables, then only get the difference. You see the example, x equal to 4, y equal to minus minus x. What is meant by minus minus x? Pre-decrement. Already 4 is there, 4 decrement by 1. That means 3, x is 3. Now the 3 send to the y. Now what is my x value? 3. What is my y value? Y also 3. X is 3, y also 3. In this case, z equal to y minus minus. First, before decrement, y send to z. Already y3 will be there. 3 send to z. After that, 3 minus 1, 2. Finally, what is my y? 2. What is my z? 3. Before decrement. Y is 2, z is 3. X is 3. Whenever you have the 2 variable, then you get the difference. Finally, what is my conclusion? Unary operators plus plus, minus minus. Pre-increment you have, post-increment you have. Pre-decrement you have, post-decrement you have. What is the difference in between two? If you have the pre, first you added by 1 or decrement by 1, then only use the variable. If you have the post, first use the variable, then only operation proceeds, maybe increment or decrement. If you have the 2 variables, then you get the difference. It is called as unary operators. What is the next category of operator in C language? Bitwise operators you have, bitwise. Now see what is meant by bitwise operators actually. These are basically used to save the storage space in the memory. Memory saving purpose to use these operators. What are the binary bits? Zeros and ones. What is the meaning of bitwise operators actually? These operators used binary bits. Which are the binary bits? Zeros and ones. The previous all operators worked with variables and our understandable numbers, our understandable expressions. But the bitwise operator executed binary bits, zeros and ones. Now these are performed with bitwise operations. You see that which are the bitwise operations you have. Suppose I have the series of flag variables to always one of the 2 values to be used, either 0 or 1. Suppose the smallest unit of memory you can allocate the variable is called as byte. 1 byte equal to how many bits? 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. If I have short integer, 1 byte. If I have integer, 2 bytes. So instead of that, you have to use the Boolean value 0 and 1. 0 and 1. You see that bitwise operation operators? Bitwise AND, bitwise OR, bitwise exclusive OR, bitwise ones complement, bitwise left shift, bitwise right shift.
Totally bitwise 6 operators you have. Under bitwise category 6 operators. What is the symbol of bitwise AND? Single ampersand. What is the symbol of bitwise OR? Single pipe. What is the symbol of exclusive OR? Cap symbol or caret. What is the symbol of ones complement? Tilde symbol. What is the symbol of left shifter? 2 less than. What is the symbol of right shifter? 2 greater than symbol. Actually, logical AND means 2 ampersand symbols. Bitwise AND means single ampersand. Logical or 2 pipe, but bitwise or single pipe. Now the relational 1 less than symbol, but this is 2 less than. And here bitwise right shifter 2 greater than symbol. But these all operator performed with binary numbers. Now you see, if I have the 2 bytes means 16 bits number. If I have the 4 bytes means 32 bits. You see that. What is meant by AND operation? Bitwise AND, check it. Bitwise AND. You know that logical AND actually. What is the logical AND truth table? If the both conditions are true, then only true. Any one false, false. Coming to the bitwise AND, both binary flags are 1. Both are 1, then only 1. If any one 0, 0. You know that logical or truth table. If any one condition true, then only true. But what is meant by bitwise OR? In the both binary flags, any one flag is 1, then only result is 1. Both binary bits, any one flag is 1, then only 1. What is a bitwise exclusive OR? Caret symbol. If the both binary bits are opposite bits, then only 1. If the both binary bits are same bits, 0. Bitwise AND both should be 1s. Bitwise OR any one bit should be 1. Bitwise exclusive OR both should be opposite bits. Both should be opposite, then only 1. What is meant by bitwise left shifter? The first number is binary. Based on the second number, add the zeros right side. Add the zeros right side. Bitwise right shift means the given first number is binary. Based on the second number, cancellation of bits right side. Left shifter based on the second number, add the bits. Right shifter based on the second number, cancel the bits. These are bitwise operations. You see that? What is meant by bitwise AND? It will copy the bit to the result if both operands exist. It will copy a bit to the result if it is exist in either one operand to be exist. What is meant by exclusive OR? Copy the bit if it is set one operand, not for both. Not for both. I mean both are same bits, there is no 1. Both are opposite bits, then only 1. Both are same bits, 0. What is meant by ones complement tilde symbol? If I take, listen, if I take with x equal to 4, actually 4 is an integer, our number. But if I mention short integer 1 byte. 1 byte means 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. Here allocating 8 bits. What is the 4 binary number? 100. 4 binary number 100, remaining zeros. If I go for tilde of x means a complement. 0 bit convert to 1, 1 bit convert to 0, 0 bit convert to 1. Now this is called as reverse bits, 0 for 1, 1 for 0. What is a left shift operator you have? See that 4 left shift 2. Suppose I have 4 binary number 100. 4 binary number first convert 100. Left shift of 2 means 2 zeros adding. First number only 2 zeros adding. I mean actually 4 for 100, 2 means 2 zeros adding. What is the final answer? 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4. What is the 2 power 4? 16. Wherever 1 that should be calculated. 2 power 0, 1, 2, 3, 4. Otherwise direct formula you have. First number into 2 to the power of second number. What is the first number? 4. First number 4. What is the second number? 2. 2 square. 4 into 4. First number into 2 to the power of second number.
What is the right shift operator you have? Right shift operator. Suppose A is 8, B is 2. 8th binary number 1000. Now for the 2, here 2 bits. 2 bits to be cancelled here. 2 bits. Based on the second number cancel. Actually 1000 will be there. 8. 2 bits cancel. Right side 2 bits cancel. I mean 2 zeros cancel. What is the remaining? 2 power 0, 2 power 1. I mean 2. Otherwise, this is the formula. What is the formula? A divided by 2 power B. A is 8. 2 power 2. A value 8. B value 2. A divided by 4. What is the A divided? That means 8 divided by 4. 8 divided by 4. What is the answer? 2. Answer is 2. This is called as right shift operator. Finally, these are the total C language operators used. What are the categories I discussed? Totally 8 categories you have. Totally arithmetic operators you have, plus, minus, into, divided by, and percentage. Second category of operators you have assignment. It's called as equal to operator. Multiple assignment operators you have, that is called as plus equal, minus equal, into, divided by, and mod equal. And relational operators are there: greater than, less than, greater than equal, less than equal, double equality, not equal. Next category logical: double ampersand, and double or pipe symbol, exclamator, not symbol, logical. Next unary: plus plus, minus minus, increment and decrement operators. Ternary operators you have question mark, colon, ternary operator. The last one is bitwise operators you have bitwise and bitwise or, bitwise exclusive or, bitwise left shift, bitwise right shift. This is the completely for bitwise operators and totally C language operator, 8 categories. Okay. Now the operator discussions are completed now. In the next session, how to start the C language program, in the next sessions I discussed. Thank you for this video. Do you guess what the topic is today? Today's topic is decision making. Decision making is very, very important in one's life. Without a right decision, one cannot become a successful person. And decision is something which puts us on the right path. Let us look at this decision making. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. Rightly said by J.K. Rowling. It all depends upon our abilities. What is decision making? First of all, let us have a clear idea or a concept on the meaning or the concept of decision making. It is the process of identifying and choosing alternatives based on values, preferences and beliefs. What is identifying? Finding out. And choosing is selecting. Alternatives or options based on the values present in the society, preferences, that is priorities, and the beliefs, the systems in an organization. Let me ask you a question. Who is the decision maker in your house? Yes? Father. Okay, what about you? Mother. Right. In some houses, father is the decision maker. In some houses, mother becomes the decision maker. In some houses, maybe elder sister, elder brother, and in some cases, a person who is doing a job, who runs a family, and he becomes the head of the family, and he will be given opportunity and chance to take the decision. Sometimes he may be right in taking decisions, or sometimes he may be wrong in taking decisions.
even then he will be the decision maker and his decision is finally accepted. Anyone in the class who acts as a decision maker in your respective houses? Please raise your hands. Wow, I find many students who are decision makers in their respective houses. Do you make right decisions all the time? Sometimes you go wrong. Sometimes you make wrong decisions. When you make right decisions, what will be your feeling? How do you feel when you make a right decision? You feel proud of yourself. You feel that you have done a good thing. You feel that you are right and you are the right person to be in the society. For example, when you take a wrong decision, do you regret? Of course, we all regret, no? So it is not a compulsion that whatever decisions we take all the time will be right. Sometimes we may go wrong, and when we go wrong, what do? You may seek advice from other neighbors, elders who are good at it. So here we have two types of human beings. People who take decisions on their own and people who depend upon others for decisions. It's not the thing that people who take the decisions all the time take right decisions. Again, the decision makers may be of two types. People who can take right decisions, people who cannot take right decisions. And again, people who give decisions are also of two types. People who can suggest or give us right decisions and people who cannot give us right decisions also. So it's not a compulsion that all the time we can give right decisions, but we should know how to make right decisions because it is the greatest concept in our lives. If we can't make right decisions, then our life will go astray. The very purpose of living will be of no use. So for this reason, we should learn at least when we are not thorough or knowing about the decision, at least we can learn how to make decision making. So this is a very important topic for all the students, so that it is a crisis, it's a stage where you are going to decide yourself. It's a deciding factor in times of your career, jobs, business, whatever it might be. Even in times of your selecting or choosing anything in your life, it is necessary for everything to have a right decision. Let us know some of the stages. What are the stages we have here? So how to find out a problem and how to trace out the solution from the problem by making a right decision. To make a right decision, we have some stages. The first thing is identify the problem. So when you want to make a right decision, first of all you have to identify the problem. What is the problem? Then analyze the problem. Analyzing the problem is nothing but knowing the problem, knowing the meaning of the problem, understanding the problem, where the problem lies. Then gather relevant information. See, you need to have information. Without information, you cannot be in a position to solve the problem. So you should know what's the pros and cons of the problem. For that, you should have some information related, pertaining to the decision making. Then you have to think of the alternatives. What is the meaning of an alternative? It's an options. So you should think of many options. What should be the best option for me to make a decision? Next, choose the best alternative. Imagine for a while you have lots of options and you will fall in a confusion. You will be in a dilemma. Which one you have to choose? So at that time, you should choose the best alternative, and next is take action. Action is implementing. Before you implement also, there is one more thing. You need to review your decision and its consequences and its results. So these are the 7 points of stages where you are supposed to bear in mind. Let us now go deep into it of understanding one point after another. So what was the first one here? Finding out the problem. Now you may get a confusion that how to find out the problem. To find out the problem, you need a reason, and that reason is maybe internal reason or external reason. Internal means you yourself will be responsible. For example, if you have not done your exam properly in the last semester, then you may be knowing the reason behind it. Maybe you must be suffering from fever, or you might not have read well, or
time was not sufficient, you did not do practice necessary for the examination, you have not practiced, and 3 hours was not sufficient for you to complete the exam, you have not done your exam well, but this time for the next semester you will rectify yourself. That means the problem lies internally. There you can solve your problem. But when it comes to external here, external is not in your hands. For example, the teacher who is teaching you gets transferred to some other place and there will be a vacancy and no one is there to substitute her or him, and that will be a difficult task for you. You have to read for yourself. Then you must not be having the knowledge sufficient to answer the questions, to reach the examination. So that is an external problem. Sometimes it so happens when you are writing the examination, you may face some noises outside disturbances. Then also it's an external. You can't help it. So you have to find out the problem. Then collect information, knowledge. You should have a basic knowledge. Without basic knowledge, no one can survive. The second is skills. Skills is potentiality, capability, abilities, and experience. Practice makes man perfect. Similarly, experience. Just as Shakespeare had experience of life, you should also have the life's experience. Experience will teach you much. An experienced person is better than an inexperienced person. Identifying the alternatives. First is analysis of the problem. You have to deal with the problem. Then 2 types of alternatives, short term, long term. Don't rely or depend upon the short term alternatives or options, because you need to take a decision in the long term. The decision making should be for a longer time. It's a lifetime, so long term. Think before you take your decision. Then you will find multiple solutions, lots of solutions. So one solution may not be sufficient to solve all the problems. Problems may be different. Similarly, solutions may also be different. Choose among the alternatives. What will you do? The best option. See, even if you go for shopping also, lots of dresses, lots of things will be displayed. At that time, you fall into a confusion. You must have undergone this thing during Dasara shopping. So, when many dresses are present here, you will fall in a confusion which is to be chosen. Similarly, for a career or a job, whichever it is here. So, try to choose the best option out of the choices present before you. Then take action. You need to implement. Implementing the action is putting into practice. Your final decision makes you a perfect person, and decision becomes action. Now, not just taking a decision and then following it. Once you need to revive the decision. Feedback. Feedback is very, very important for all the persons, for introspection. So when you have a feedback, when you think of your decision, you will get 2 things. One is positive, the other one is negative. If you are going to have a positive result, no need to revise the decision. But for example, unfortunately, when you are going to have a negative, then you are supposed to revise your decision, come back to the again 7 stages and then find out where you are lacking, try to fill up the lacunae. There is little choice in barrel of rotten apples. This is no choice. It leads to negative. Life is a sum of all your choices. See, God has given us lots of choices. It is up to us to find out. So what have we dealt now up to this? We have dealt about the decision making, the introduction part. Now, let us understand the do's and do nots. So, most of you must be having a question in your mind here. Madam, you said about the decision making. You told us about the introduction, and we are in a position to have a clear-cut idea, but sometimes we may go wrong in taking decisions. So, let us know about the do's and don'ts of a decision making. Nobody is born perfect. Everybody is a learner. First is trust your intuition. What do you call the intuition? We say sixth sense. My sixth sense is working, that I may fall in trouble or I may get less marks. Like this, you keep on believing your intuition. So when you believe your intuition, trust or believe your intuition, how do you believe this? It is because you have something past
the combination of past experience and present value. Sometime in your lifetime, you might have got a similar problem where you might have taken a decision, and that decision will be useful right now, either to rely upon it or to change it. So that is a combination of past experience, maybe the positive or the negative, and the present value. You need to rely logically. Let us not blindly believe whatever comes to us. Let us have some reasoning. Reasoning all the time depends upon the facts and figures. See, we cannot bluff ourselves and we cannot bluff others. We need to show the facts and figures. Unless we have the facts and figures before us, we cannot take it granted that they are right. So, for a decision making, facts and figures are a must. Time management. A person who can manage his time well is a successful person. A person who all the time keeps on telling that I don't have time is unsuccessful person. The basic thing you need to learn is to learn how to manage time. So time is first is organizing. You should learn how to organize, how to arrange your things, your work, your priorities. Then second one is minimizing. See, when you have arranged here, you cannot take whatever you have arranged. You need to minimize, reduce, take out some which are important and delete something which is not important. Then prioritizing. Prioritizing is nothing but here you have to arrange in such a fashion what is to be done by me first and what is to be done by me last. Do not bring the last to the first and send the first to the last. So what you have to do? Organizing, minimizing, then prioritizing. Finally, streamlining. Streamlining is here, you have to make it a final drafting of how to run your time. So time management is very, very important. If you cannot make out your time, you will remain as unsuccessful person. See, I said in the beginning that we have two types of people. People who take own decisions and people who seek advice from others. Nothing wrong in seeking advice from others. We can ask a piece of advice from our elders, from other persons who are well versed. But it is not a guarantee that all the time the people whom we are approaching may be in a position to give us the correct decisions. So when we are going to take a decision from others, then you should think whether I can take a decision from him or from her. Is she going to give a correct decision? Is he going to provide me a correct decision? Then you can ask me a question. Madam, how can I know about that the person who is going to give me a piece of advice is a correct person, right person or a wrong person? Then for this you need to make use of the three things which I said earlier, that is experience, skills, right? Then your own knowledge. So you have some basic knowledge. With the knowledge, with the skills or potentiality, capabilities, and with the experience, you can just assess, because you might have approached him somewhere at the back with your intuition, and at that time you might have given a correct decision. Then you can rely upon him. For example, if he has not given the correct decision, then you need to take your own self decision. So to take a self decision or to equip yourself, these are the factors: potentiality, willpower, determination, self-respect, enthusiasm, confidence. What is potentiality? Your capabilities. Unless you do for yourself, you cannot know what potentiality is there in you. If you start depending upon others, you can never know that you are capable enough to do anything. Willpower. Sometimes it so happens that you may go wrong in taking decisions. Do not lose heart. Do not get depressed. So you need to have a willpower to sustain to any situation, any condition. Determination. You should have a strong determination to reach your goals. Whether you go wrong or right, see that you take up only the right decision with your strong determination. Self-respect. Everyone needs self-respect. We are not supposed to shed our self-respect at the cost of anything. So here have your self-respect. Do not lose your self-respect in making decision making or taking decisions from others. Be enthusiastic. Enthusiasm. When you are enthusiastic, naturally you will be very active, very dynamic, and even your brain will be very sharp to take any kind of decision.
Confidence. Confidence is a keyhole of success. When you are confident, then you can do anything. You have to build up confidence before taking a decision. So these are the factors where you need to have a potentiality, willpower, determination, self-respect, enthusiasm and confidence. Assessment. For any exam, you need assessment, like putting assignments, tests, semester and examinations, interviews, vivas, whatever it is. Even in our lives, to make a right decision also, we need assessment. Assessment is sometimes situational analysis. You cannot have only one answer for all the problems, for all the questions. So situation, based on the situation, you should be capable enough to come out with a solution. So we have problems and solutions. One solution is not sufficient for all problems. You cannot fix up, you cannot by heart from other advice seekers that I should have only this decision for everything. No, it's impossible. You cannot make use of one solution for all problems. So each problem has a solution. Three things you need to focus. Is it clear? The first is focus. So whenever you are going to take a decision, first of all, focus on the decision, the problem, locate the problem, find out the problem. The second one is meaning, know the meaning, analysis, understand, and last one is action. You need to do the action, implementation, that is the decision making. So now that, what have we learnt about this? Let's go with the don'ts. We have learnt about do's and we know what to do, and now let us know what not to be done by us. Hasty conclusions. Every day whenever we open a newspaper, we find somewhere else a suicide is committed by a student or by a person. It's a hasty conclusion. These days students are not having a proper idea of life. So whenever they fail to get a medical seat or an engineering seat or a career building or a job opportunity, if they lose a job opportunity, or if mother scolds, father scolds, even for that matter, if teacher says something also, they are committing suicide. This is a hasty conclusion. We are not supposed to lose our lives. God has given us this life. We have to live up to the brim. So this is our life. We are the boss for this, and no one is going to command over us. So let us be individuals and let us lead our own lives. What is there if you are not going to get a medical seat or for that matter a job? Then try till you succeed. So there are hasty conclusions. Do not jump to hasty conclusions. Do not comment on the people also with your conclusion. That is not the decision. And the second category people are over-analysis. For a small problem, they magnify. They view in a broad manner. And for a little problem, they are going to make it a fuss out of it. So don't think too much of a problem. For every problem, there will be a solution. This is over-analysis. And the third category are delay in decisions. People keep on delaying decisions. You know about Shakespeare's Hamlet, who is known for his procrastination, delaying the things. Why for that matter? You students, you are also known for delaying the things. When your academic year starts, you plan, from today onwards I will be the best student. Day one I start my preparation. You jot down a timetable and you think that you are going to materialize it. But first day goes off and then you will postpone to the second day. It goes like this, and a day will come where your semester examinations will be announced. So do not delay in decisions. So three categories of people. People who take hasty conclusions, and people who think and then make it over analysis, and people who are doing delay in decisions. These three are not to be done. These are the don'ts of a decision making. Don't approach the people who do not know the results. See, just because I told that you can seek advice, nothing wrong in seeking advice from the people who are good at it. But don't approach the people who do not know the results, means who do not know your problem. Do not step into other shoes. Do not fit yourself in other sleeves. You should know the problem. They cannot view from your perspective. They cannot view from your angle. So for this, you know your problem better. See, for example, when you are not in a position to take up your own decisions and hand over your problem or decision into others' hands,
who has no idea of your problem, then these are the risks you are going to bear. There may be uncertainty. You may not get a correct decision or a right decision for a right problem. There may be high risk also. You will be falling into a high risk. That will be a problem. So you will be incurring more number of problems instead of solving a single problem. And even the situation where you are, that you know better than the person who is going to interfere in your matter and try to solve the problem. So better react to the situation with your skills, experience and knowledge and try to solve by yourself. Coming to career, jobs and business. These days, you students, you are appearing for campus selections, getting selected, you will be very enthusiastic while getting into the selection. After getting selected, you will be in a dilemma whether to go for the job or to drop for it. Many dropouts are there after getting selected. Some may be due to the low salary, the pay structure, and some because far off. But before going, you should have a clear-cut idea that whether I am suitable to this job or not. What are the criteria and what is the eligibility and what is the pay structure? Am I be suitable to sustain? So this should be your decision making. You should take a right decision before taking the step of joining in some job and leaving it. So you should not do this. See, your parents have pinned up their hopes. When you join in some job, when you get a better option, then you can quit. Till then, do not do this type of losing your jobs, taking the jobs, quitting the jobs. This is also because of your indecisive nature for jobs and business also. When it comes to business also, it's not a compulsion that all the people should work and be job holders. Some may start their own business, maybe starting from a petty business. Even for a petty business, you need an idea how much of profit and gain I am going to incur and what is the capital I am supposed to invest. So for this also, to become an entrepreneur, you need to have a right decision. Do not jump to wrong conclusions and take up the business. So for careers and selecting even higher studies also, before going a job, some people join in a job and then go for higher studies. So have a clear-cut decision whether to go for higher studies or to go for a job or to run a business. And coming to relationship here, broken hearts cannot be joined. So relationship is very, very important. Do not break the relations very quickly with your wrong decisions. So have a good decision and build up. It takes lifetime to build up a relationship. Then sometimes you will be confused to take a decision, which decision is right, which decision is wrong. So when you are in a confused mode, do not take the decision. And problems. Without a problem, life will not be fruitful. We should have problems and we should have solutions. We are the decision makers. So for this, even the problem also here, when you have a problem, why do we get problems? How to solve problems? Problems are because of three types. Due to lack of information. If you are not exposed, you are not exposed to the society and you are not in the habit of reading much, knowing other problems in the society, and when you are not a voracious reader also, you lack information naturally. When you lack information, you cannot have a solution. Sometimes too much of information. So when you have too much of information, too much of choices and options, again you will fall in a confusion and dilemma whether to choose, what not to choose. So less of information is far better. Lesser the better. And involvement of many. Sometimes it so happens it's a brainstorming. For a group discussion, brainstorming is a must. But when it comes to decision making, too many cooks spoil the broth. If too many people enter into a decision, they are going to spoil the decision and finally you will end up somewhere else. Don't make desperate decisions. When your moods are off, when you are emotionally weak, or when you are depressed, when you are hopeless, when you are tired, at that time don't take decisions desperately. It will be wrong decisions. Yes, we all have the liberty to have dreams, desires and goals. See, everyone dreams to become something, to have a goal, and man is a bundle of desires. Do not get disheartened that all our desires should get fulfilled. See, many students get disappointed that all my desires have not been fulfilled and hers or his desires have been fulfilled. It's not like that here. God has given us opportunity for all of us. Some of the desires will get fulfilled and some of the desires will not get fulfilled.
It is not a compulsion that whatever we have in a dream should get fulfilled. And only goal is very important when compared to our desire and dream. Have a right goal, so that how can you have a right goal? When you have the capacity of making a right decision. And what are the various influences which make us to fall in a dilemma, or how to overcome? Social influences pertaining to society. There will be the influence, we will get carried off by the societal influences. That also be one of the reasons where we cannot make our own decision. Sometimes family influences, sometimes our own poor background, maybe economically background, or maybe the health conditions of parents, or maybe the parents being illiterate. Sometimes what you feel, if you have illiterate parents also, you should be very proud, because they are making you read and want to see you in the highest position. So some family influences that also will overshadow you to take a right decision. Other influences, if any. So what have we dealt till now? Don'ts and do's. What are the things we need to do, and what are the things we need to avoid? So we have learnt about the introduction, we have learnt about the do's and do nots. Now that you have got a clear idea, you know about the concept of decision making. I think most of them are raising their hands to speak to me, saying that you are very thorough. Shall we see some examples? The case study is nothing but the examples which make you clear, more clear than what you have understood. So shall we? So the first case study. Do you see what it is? Yeah, it's a kingdom, court. Who are the persons who are present there? King, then some of the courtiers, common people, they have come with the problems. We can understand that it is a kingdom. So once upon a time, there lived a king in a country, and usually whenever we think of a king, we think that king is mighty, king is powerful, kings will be happy, and they get whatever they have, the dreams, their dreams will be fulfilled, their desires will be fulfilled, their goals will be reached. This is a common idea which we all have. But kings also are supposed to face some difficulties, hardships. Sometimes they will be thrown into hurdles. So this country has a different kind of a rule. See, a strange rule of the kingdom. Can you read out this? Yeah. The king should be sent to the nearby forest after a year's rule. He should live and die there itself. What a tragedy. Usually we think that kings will live in their own kingdom and die when they get their death. But here we have a strange rule of this kingdom. The king, after ruling his kingdom for a year, he is forcibly sent to a forest. Where should he live for the remaining life? He should live in the forest and die miserably. This is a forest area. We love to go to forest as visitors. Do you love to stay in the forest? Oh no. Okay, so when you are sent to a forest like the kings, what are the troubles, what are the miseries we usually encounter? Who will be present in the forest? Ah yes, you are right. So wild animals, then dangerous creatures, insects. Do you get morning breakfast, afternoon lunch, and then evening supper? No. Who is going to provide you all this? You need to search. And fruits, will they be available? No. So you need to search. Sometimes you need to starve. You don't find water also. You will be thirsty. Out of thirst, out of hunger, you will die naturally. Isn't it? So horrible decision of that particular kingdom, that every king is supposed to rule only for a year, and the remaining life he has to spend in the forest. Okay. Now, like the hereditary process here, the king's son becomes king and the son's son become king. We know, as it's a common in the kingship. So here, so a turn has come to a son who has become the king. And now this king is not happy when he became the king. Uneasy lies in the head that wears a crown. So he is not happy.
though he has won the crown and people are celebrating, it's a festive occasion, but do you find something question mark is there? He is thinking. He is going to make a decision. Can you guess what decision he might have taken? Anybody in the class who can give me an answer for the decision? Wow, a wise decision he has taken. He has taken a decision to transform, to change the forest into a beautiful place to live in, because he is going to live in the present kingdom only for a year. For the remaining years he has to spend his life only in the forest. So he has taken a right decision that started transforming, changing, beautifying the place that is a forest, so that it has become another beautiful kingdom with all facilities. Naturally, look at this. That was a forest earlier. Now the forest has turned itself into a beautiful kingdom. Now the subjects, the people who were his earlier subjects, have appreciated, have got all the praise for their king, and they have decided, why should we stay without a king here? Why don't we move to the forest area, which is more beautiful than our kingdom? So they started moving from that kingdom to the forest area, a beautiful place. What do you understand by this? This we can say that if you can take a right decision, then you can make your life happier like the king. That is the first. Now let us go with the case study of the second one. What do you find here? Maybe a lake or a pond or a river you observe. How many fishes you have? Yeah, 3 fishes. What are the 3 colors fishes here? The wisey fish. Usually we don't find say wisey. So for naming in a different manner, let us call them differently. Let us be innovative. So wisey fish is green in color, and blue colored is glossy, and the lazy is yellow colored. So 3 fishes. 3 fishes are friends living in a pond or in a lake. So whatever you can feel it. So what happened one? So wisey fish all the time takes wise decisions, whereas glossy fish takes decisions at the spur of the time. It has the capacity to respond at the given time. But lazy, you know the meaning. Lazy is lazy. It can never take any decision. It feels very lazy to take decision also. So what happened? One fine morning, 2 fishermen came over there and they were discussing, tomorrow morning let us come and do fishing. This is overheard by all the 3 fishes. Who are the 3 fishes? Wisey fish, glossy fish, lazy fish. So what are the decisions? These 3 came together and started discussing. The wisey fish said, it is very difficult for us. Tomorrow definitely they are going to come and do fishing. We will be caught hold by them. Let us run away from this. When it has given a decision, a strong decision, the other 2 did not respond. If you want, you can go. We will stay here. Nothing happens, they said. So the wisey fish is in the habit of taking an advanced decision. It is an advanced decision maker. So it has taken a wise decision. And what did it do? It started moving. It started swimming away from that place to another place. It has escaped. The next day what happened? Fishermen came and they caught hold both the fishes. I told you, that glossy fish is in the habit of taking decisions at the spur of the time. It is very resourceful. So some people also have this capacity of taking decisions on the spur of the time. So what it did, it acted as if it is dead. Then these foolish fishermen thought, what can we do with this? Let us throw this dead fish into the lake. They have thrown it. Once it is thrown into it, it started swimming and then reached the other place. So it also got some good decision. Let us think of the lazy. What about lazy? Lazy will be all the time lazy. It neither thought, not thought of escaping, not have an idea, and doesn't want to move from its place. So it was caught and it was killed. So what do you understand by this second one here? You should have either advanced decision or a decision at the spur of the time, but don't be lazy like the lazy fish. So decision making can change your life. Now that I have given you 2 case studies, shall I put you some tests? Okay.
Now this is the decision making test number 1. I have given you some 5 questions and I have put in brackets always, sometimes, never. All of you please take out your notebooks, take out your pens, be ready. Now what you need to do is here, you have to write either always or sometimes or never according to you. Don't copy from others. First one, do you enjoy making decisions? If you are in the habit of enjoying making decisions always, then you can put always. Or sometimes, sometimes. Never, never. Do you identify the problem? Okay, you can choose only one among the 3. Do you analyze the reasons? Know the reasons? Do you think of pros and cons? Pros and cons means result. Do you think of alternatives, options? Yes. Have you written? I have given you 5 questions and asked you to do this. Are you ready? Always, sometimes and never. Ready? Raise your hands those who have completed. Okay. Now shall I just show you the score? Right. People who have opted 5 for 5, if you have got the answer always, 5 into 5, 25 marks. You are the best decision makers. People who have written sometimes, for each sometimes it is 3 marks. 3 into 3, 3 into 5, 3 into 5 it is 15 marks. People who have written never for all the 5 questions, for each question it is 0 if the answer is never. So, always those who have written are the best decision makers. Sometimes they are supposed to improve in taking decisions. Never are poor decision makers. Please raise hand those people who have done always. Wow, a few people. Sometimes, right. Never, sorry, I will not ask you. I will not make you humiliated. Right, next. I will show you another test. Now here also, same. You have to use always, then you have to use never, you have to use sometimes. Do you hesitate to make quick decisions? If you are always, write always. If you are sometimes, write sometimes. Or if you say never, write never. Do you blame others for your wrong decisions? Similarly, you have to write one among the 3. Do you remain silent when asked to take a decision? Answer. Do you stop revising your decision if needed? Do you postpone your decisions? Earlier I gave you 5 questions. Now I have given you 5 questions. I will give you 2 minutes time to think over, write the answers and tell me how many of you have done it. Again I am going to show you the score sheet. Don't look into others' answers, because this is a topic of decision making. You have to make your own decisions. Do not rely upon others. Yes. People have written always for 5 questions, 0. Yeah, you got confused. People have taken granted that if you write always, you will be getting 25 marks. It's not the same. I told no, solution may not be the same for all the problems. For each problem, different kinds of solutions. So here, people who have answered always, all 5 have got 0. Sometimes, as usual, 3 into 5, 15 marks. People this time who have written never are going to get 25 marks. 5 into 5, 25. So, today we have understood what a decision making, the meaning and the concept, the clear ideas, introduction, how to make a decision, what are the do's of a decision and don'ts of a decision, and we have also observed case studies including testing ourselves with some questionnaire. Now you students, after this class, you can share a questionnaire, prepare a questionnaire by yourself and then pass on or test the students who are absent for the class. Today some students may be absent, so you just see that how far they can be successful in answering your questionnaire and how good they are in taking right decisions.
Namaskaram. I am Dr. M. Bhaskar Raju, lecturer in Political Science, Government Degree College, Puttur, Chittoor District. మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ భారతదేశంలో ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థ పాత్ర గురించి చర్చించుకుందాం. ఏ దేశంలోనైనా ఒక ప్రభుత్వం యొక్క సామర్థ్యం అది ప్రజలకు అందించేటటువంటి న్యాయాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన, నిష్పక్షపాతమైన, సమర్థవంతమైన న్యాయాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంటుంది. వివాదాలను పరిష్కరించేటటువంటి యంత్రాంగం ఏంటి అనే విషయాన్ని పరిశీలించినట్లయితే వ్యక్తుల మధ్య కానీ లేదా ప్రభుత్వాల మధ్య, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య వివాదాలు వచ్చినట్లయితే వాటిని పరిష్కరించేటటువంటి యంత్రాంగమే న్యాయ వ్యవస్థ. ఈ భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే జాతీయ స్థాయిలో దేశమంతటికీ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు, మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం హైకోర్టు, జిల్లా స్థాయి అంతకంటే క్రింది స్థాయి కోర్టులను సబార్డినేట్ కోర్టులు అంటారు. ఇందులో సివిల్ న్యాయస్థానం, క్రిమినల్ న్యాయస్థానం అన్న రెండు రకాల న్యాయస్థానాలు ఉంటాయి. అవి సబార్డినేట్ కోర్టులో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అని, అదే క్రిమినల్ కోర్టు అయినట్లయితే సెషన్స్ కోర్ట్ అని అంటారు. ఇంకా క్రింది స్థాయిలో చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులు ఉంటాయి. సివిల్ న్యాయస్థానాలు మున్సిఫ్ కోర్టులు, క్రిమినల్ న్యాయస్థానాలు జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులు అని క్రింది స్థాయిలో సివిల్, క్రిమినల్ వివాదాలను పరిష్కరించడానికి ఉండేటటువంటి కోర్టులు. మరి ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థ అని వేటిని అంటారు, ఏ న్యాయస్థానాలను అంటారు అంటే సుప్రీంకోర్టు మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యున్నతమైనటువంటి కోర్టులైన హైకోర్టులను కలిపి ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థగా పరిగణిస్తారు. భారతదేశంలో ఒక సుప్రీంకోర్టు, అలాగే వివిధ రాష్ట్రాలలో 23 హైకోర్టులు ఉండగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన ఢిల్లీకి ఒక హైకోర్టు ఉంది. అంటే హైకోర్టు ఉండేటటువంటి ఏకైక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఢిల్లీ. సుప్రీంకోర్టు పరిణామాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పరిపాలనా కాలంలో మొట్టమొదటిగా 1773 రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ప్రకారం ఒక సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటును ప్రతిపాదించడం జరిగింది. దీనిని 1774లో కలకత్తాలో ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టంలో భారతదేశానికి ఒక సమాఖ్య వ్యవస్థను ప్రతిపాదించారు. దానికి అనుగుణంగా 1937లో ఒక ఫెడరల్ కోర్టును ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టును ఏర్పాటు చేశారు. దీని మొదటి సమావేశం 1950 జనవరి 28న ఢిల్లీలో మొట్టమొదటి సమావేశం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులకు రాజ్యాంగంలో ఉండేటటువంటి స్థానాలను పరిశీలించినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు గురించి 5వ భాగంలో 4వ అధ్యాయంలో 124 నుంచి 147 వరకు ఉండేటటువంటి అధికరణలు సుప్రీంకోర్టు నిర్మాణం, అధికారాలు, విధుల గురించి వివరిస్తాయి. హైకోర్టుల గురించి 6వ భాగంలో 5వ అధ్యాయంలో హైకోర్టుల గురించి 214 నుంచి 231 వరకు ఉండే అధికరణలు వివరిస్తాయి. సబార్డినేట్ కోర్టులను కూడా 6వ భాగంలో 6వ అధ్యాయంలో 233 నుండి 237 వరకు ఉండే అధికరణలు వివరిస్తాయి. భారత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలను పరిశీలించినట్లయితే ఐ అంటే 3 నామాలలాగా, ఐ అంటే ఇంపార్షియల్, ఇంకో ఐ అంటే ఇండిపెండెంట్, ఇంకొక ఐ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్. ఈ 3 ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇంపార్షియల్ అంటే ఏంటి అంటే నిష్పక్షపాతమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ భారత న్యాయ వ్యవస్థ. మరి నిష్పక్షపాతమైన న్యాయ వ్యవస్థ అని ఎలా చెప్పగలం
అంటే భారత న్యాయ వ్యవస్థ తన పనితీరులో, పని విధానంలో ఎక్కడా కూడా రాజకీయంగా కానీ, మతపరంగా కానీ, కులపరంగా కానీ లేదా ప్రాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తీర్పులు ఇవ్వడం జరగదు. అందుకే భారత న్యాయ వ్యవస్థ నిష్పాక్షికమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగానే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అంటారు. ఎందుకంటే భారత న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది. అధికారంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా సరే ప్రభుత్వం యొక్క ప్రలోభాలకు లొంగేటటువంటి అవకాశం లేదు. అదేవిధంగానే శాసనశాఖ యొక్క ఆధిపత్యం కూడా న్యాయ వ్యవస్థ పైన లేదు. అందుకే ఇది స్వతంత్రమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో తొలగించడం కూడా చాలా కష్టం న్యాయమూర్తులను. కాబట్టి ఏ విధంగానూ న్యాయ వ్యవస్థ శాసన కార్యనిర్వాహక వర్గాలపైన ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే పై స్థాయి నుంచి క్రింది స్థాయి వరకు ఒక హైరార్కీ అంటే క్రమానుగత శ్రేణి విధానంలో ఏర్పడినటువంటిది అని. సుప్రీంకోర్టుకు తన క్రింది కోర్టులపైన పరిపాలనాపరమైన పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు దేశమంతటికీ వర్తిస్తాయి. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ధిక్కరించేటటువంటి అధికారం ఏ న్యాయస్థానానికి లేదు. అదేవిధంగానే హైకోర్టు తన క్రింది కోర్టులపైన పూర్తి అజమాయిషీ కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి భారతదేశంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ ఉంది అని దీన్నే ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ అంటారు. కాబట్టి ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే పై స్థాయి నుంచి క్రింది స్థాయి వరకు క్రమానుగత శ్రేణిలో ఏర్పడటం. అదేవిధంగానే క్రింది స్థాయిలో మనకు న్యాయం జరగలేదు అనుకుంటే పై స్థాయిలో అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండటమే మనం ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణంగా చెప్పవచ్చు. అలా కాకుంటే సమాఖ్య వ్యవస్థలో హైకోర్టు అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం రాష్ట్ర స్థాయిలో. హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును సుప్రీంకోర్టు లేదా ఫెడరల్ కోర్టులో అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు సమాఖ్య వ్యవస్థ ఉన్న చోట. కానీ భారతదేశంలో సమాఖ్య వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మూడు ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఇంపార్షియల్, ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ అనేటటువంటి మూడు లక్షణాలు భారత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలుగా చెప్పవచ్చు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ఆధిక్యతకు కారణాలు ఏంటి అని మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశంలో రాజ్యాంగం లిఖిత రాజ్యాంగం, అదేవిధంగానే ఇక్కడ సమాఖ్య వ్యవస్థ ఉంది. అట్లా న్యాయ వ్యవస్థకి ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టుకు హైకోర్టులకు న్యాయ సమీక్షాధికారం ఉంది. అదే మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం రాజ్యాంగ ఆధిక్యత. భారతదేశంలో అన్ని సంస్థలకు వ్యక్తులకు రాజ్యాంగమే మార్గదర్శి. కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని వ్యాఖ్యానించేటటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆధిక్యతను మనం స్పష్టంగా చూడొచ్చు. అట్లా న్యాయ వ్యవస్థ భారతదేశంలో కొన్ని పరిమితులను కలిగి ఉంది. దానికి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలను మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకటి ఏంటి అంటే ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, అంటే చట్టం నిర్ధారించిన పద్ధతి. మరొకటి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. ఈ రెండు లక్షణాలను బట్టి ఏ దేశంలోనైనా న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క అధికారాలు ఆధిక్యత ఆధారపడి ఉంటాయి. భారతదేశంలో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఉంది. అంటే చట్టం నిర్ధారించిన పద్ధతిలో మాత్రమే వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది అని. అందుకే సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయనటువంటి అంశాలలో జోక్యం చేసుకోవడానికి రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఇక్కడ అవకాశం కల్పించలేదు. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే ప్రభుత్వం చట్టాలు చేసే సందర్భంలోనే జోక్యం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది అమెరికాలో ఫెడరల్ కోర్టుకు ఉన్నటువంటి లక్షణం. కానీ భారతదేశంలో డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనేటటువంటి అంశాన్ని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు సుప్రీంకోర్టుకు ఇక్కడ కల్పించడం జరగలేదు. మరొక అంశం, భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టుకు ఏ ఏ అధికారాలు ఉన్నాయో మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం
బాధ్యత ఏంటి అంటే ప్రారంభ విచారణ అధికార పరిధి అని, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటారు. రాజ్యాంగంలో 131వ అధికరణ ఈ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ గురించి తెలియజేస్తుంది. ప్రారంభ విచారణ అధికార పరిధి అంటే నేరుగా సుప్రీంకోర్టు తనే పిటిషన్ను స్వీకరించి విచారించి తీర్పులు ఇచ్చేటటువంటి విధానాన్ని ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదా స్వతః సిద్ధ విచారణ అధికారం లేదా ప్రారంభ విచారణ అధికారం అంటారు. ఈ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది కేవలం కొన్ని అంశాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది. ఏంటి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య వచ్చినటువంటి వివాదాలను పరిష్కరించడంలో గాని, లేదా రాష్ట్రాల మధ్య వచ్చినటువంటి వివాదాలను పరిష్కరించడం గాని, లేదా ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను గాని, లేదా రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక వివాదాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు గాని, లేదా విదేశీ ప్రభుత్వాలు లేదా దౌత్య కార్యాలయ అధికారులకు సంబంధించినటువంటి వివాదాలను ప్రభుత్వం వచ్చినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు నేరుగా ఈ వివాదాలను స్వీకరించి విచారించి తీర్పులిస్తుంది. అయితే 42వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారము కొన్ని అంశాలను న్యాయ సమీక్ష చేసేటటువంటి అధికార పరిధి నుంచి తప్పించారు. ముఖ్యంగా ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కి కొన్ని పరిమితులు విధించారు. ఏంటి అంటే ప్రధానమంత్రికి సంబంధించి కానీ, అదేవిధంగానే లోక్సభ స్పీకర్, అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక వివాదాలను విచారించేటటువంటి అధికారం హైకోర్టులకు లేకుండా చేశారు. అయితే ఈ మార్పులను 43వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా మళ్లీ పునరుద్ధరించారు. మరొక ముఖ్యమైన అధికారం అప్పీళ్ల విచారణ అధికారం. భారతదేశంలో అప్పీళ్లను విచారించేటటువంటి అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు. ఈ అప్పీళ్ల విచారణ అధికారం గురించి రాజ్యాంగంలో 132వ అధికరణ, 133వ అధికరణ, 134, 136 అధికరణలు తెలియజేస్తాయి. మొదట మనం రాజ్యాంగ సంబంధమైనటువంటి అప్పీళ్లను గురించి గమనించినట్లయితే, రాజ్యాంగ వ్యాఖ్యానం అవసరమైనటువంటి వివాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి అప్పీళ్లను రాజ్యాంగ సంబంధమైన అప్పీళ్లు అంటారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పులను కూడా సుప్రీంకోర్టు అప్పీలుగా స్వీకరిస్తుంది. మరొక రకమైన అప్పీల్స్ సివిల్ అప్పీళ్లు. ఇవి రాజ్యాంగంలో 133వ అధికరణ వీటిని గురించి తెలియజేస్తుంది. అంటే ఆస్తికి సంబంధించినటువంటి వివాదాలుండి అందులో సబ్స్టాన్షియల్ ఆఫ్ లా అంటే చట్టాన్ని మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నట్లయితే అలాంటి అంశాలపైన సివిల్ అప్పీలుగా సుప్రీంకోర్టు స్వీకరిస్తుంది. మరొక అప్పీల్ ఏంటంటే క్రిమినల్ అప్పీళ్లు. ఇవి రాజ్యాంగంలో 134వ అధికరణ తెలియజేస్తుంది. ఇవి ముఖ్యంగా 2 అంశాలకు సంబంధించి క్రిమినల్ అప్పీళ్లను సుప్రీంకోర్టు స్వీకరిస్తుంది. ఎప్పుడు అంటే క్రింది కోర్టు నేరస్తుడు కాదు అని తీర్పు ఇచ్చినప్పుడు, హైకోర్టు దానికి విరుద్ధంగా మరణశిక్ష విధించినప్పుడు, అలాంటప్పుడు సుప్రీంకోర్టు క్రిమినల్ అప్పీళ్లను స్వీకరిస్తుంది. లేదా క్రింది కోర్టు నేరస్తుడు అనిచ్చి హైకోర్టు నేరస్తుడు కాదు అని తీర్పిచ్చినప్పుడు కూడా సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ఈ 2 సందర్భాలలో హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టుకి అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ 3 రకాలైనటువంటి సందర్భాలలో అంటే రాజ్యాంగ సంబంధమైనటువంటి కేసులు కానీ, సివిల్ కేసులు కానీ, క్రిమినల్ కేసులు కానీ ఈ 3 సందర్భాలలో హైకోర్టు ధృవీకరణతో సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. అయితే హైకోర్టు ధృవీకరించకపోయినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దాన్నే ఏమంటారంటే ప్రత్యేక అనుమతితో అప్పీల్ అంటారు, స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అని. హైకోర్టు లేదా ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ద్వారా బాధితులు తమకు న్యాయం జరగలేదని భావించి సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకుంటే సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవడం ద్వారా న్యాయం జరుగుతుందనని ఒప్పించగలిగితే సుప్రీంకోర్టు
తన విచక్షణ అధికారం పైన ఆధారపడి అప్పీలుకు అనుమతిస్తుంది. దీన్నే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టును ఒప్పించగలగాలి. సుప్రీంకోర్టులో విచారించడం ద్వారా బాధితుడికి న్యాయం జరుగుతుంది అని ఒప్పించగలిగితే, సుప్రీంకోర్టు అనుమతించినట్లయితే దాన్ని స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటారు. అట్లానే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం సలహా రూపకమైనటువంటి అధికారం. పార్లమెంటు చట్టం చేసే సందర్భంలో ఏదైనా ప్రశ్న ఉదయించినట్లయితే లేదా ప్రజా ప్రాముఖ్యం ఉన్నటువంటి అంశం పైన ఏదైనా ప్రశ్న ఉదయించినట్లయితే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు యొక్క సలహాను కోరవచ్చు. అలాగే మరొక సందర్భం ఏంటంటే, రాజ్యాంగం అమలులోకి రాకపూర్వం గల ఒప్పందాలు కానీ, విదేశీ ఒప్పందాలు కానీ, 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం కానీ, లేదా 1947 భారత స్వాతంత్ర చట్టం కానీ, ఇలాంటి సందర్భాలలో రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సందేహం కలిగినట్లయితే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరవచ్చు. అయితే సుప్రీంకోర్టు కూడా మొదటి సందర్భం అంటే ఏదైనా పార్లమెంటు చేసేటటువంటి చట్టం పైన ప్రశ్న ఉదయించినట్లయితే లేదా ప్రజా ప్రాముఖ్యం ఉన్నటువంటి అంశం పైన ఏదైనా సందేహం కలిగితే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు సలహా ఇవ్వవచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. అదేవిధంగా రెండవ సందర్భంలో మాత్రం తప్పనిసరిగా సుప్రీంకోర్టు సలహా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అయితే ఏ సందర్భంలోనైనా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి సలహాను రాష్ట్రపతి పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. అది రాష్ట్రపతి విచక్షణ అధికారం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మరొకటి, రాష్ట్రపతి సలహా కోరిన కొన్ని సందర్భాలను మనం గమనించినట్లయితే 1951లోనే ఢిల్లీ న్యాయ చట్టానికి సంబంధించి, 1957లో కేరళ విద్యా బిల్లు, 1959లో భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య బెరిబెరి ఒప్పందం సంబంధించినటువంటి కేసు, అట్లనే 1974లో గుజరాత్ శాసనసభను రద్దు చేసి ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరపాలనా లేదా అనే ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు, 1978లో ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అవకతవకలకు సంబంధించి ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలను ఏర్పాటు చేయాలనా వద్దా అనేటటువంటి అంశానికి సంబంధించి ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు, 1993లో రామజన్మభూమి వివాదానికి సంబంధించినటువంటి అంశం, అట్లనే 2003లో గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, ఇలా అనేక సందర్భాలలో ఇప్పటికీ 14 సార్లకు పైగా రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరడం జరిగింది. ఉదాహరణకు 2003లో గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను మనం పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ పరిస్థితులేమో ఎన్నికలు జరపడానికి కావలసినటువంటి శాంతియుత పరిస్థితులు లేవు. కానీ ఒక శాసనసభ సమావేశానికి మరొక శాసనసభ సమావేశానికి మధ్య గడువు కాలం 6 నెలలకు మించకూడదు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరపనట్లయితే ఈ 6 నెలల గడువు మించిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సందేహం. అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఏం చేశాడంటే సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరడం జరిగింది. 6 నెలల కంటే ఎక్కువ అయిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది, మరి ఏం చేయాలి అని. మరొక వైపు ఎన్నికల సంఘమేమో ఎన్నికలు జరపడానికి ఇప్పుడు అక్కడ తగిన పరిస్థితులు లేవు అని కరాఖండిగా చెప్పేసింది. అలాంటి సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టు ఏమని సలహా ఇచ్చిందంటే, మధ్యంతరంగా రద్దు చేసినటువంటి శాసనసభ విషయంలో 6 నెలల గడువు అనేటటువంటి సూత్రం వర్తించదు. ఇది పూర్తిగా అంటే 5 సంవత్సరాల గడువు పూర్తయినటువంటి శాసనసభలకు మాత్రమే ఈ సూత్రం వర్తిస్తుంది అని తన సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలా ఏదైనా రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సందేహాలు కానీ, ప్రజా ప్రాముఖ్యానికి సంబంధించినటువంటి సలహాలు కానీ, ప్రశ్నలు ఉదయించినప్పుడు రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరడం, అలాగే సుప్రీంకోర్టు సలహాను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ సలహాను రాష్ట్రపతి పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. అట్లా మరొక అంశం, ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటంటే, సుప్రీంకోర్టు తన పరిధిలోకి వచ్చినటువంటి అన్ని వివాదాలకు సంబంధించి తీర్పులను రికార్డుల రూపంలో భద్రపరుస్తుంది.
ఎందుకంటే తర్వాత కాలంలో సుప్రీంకోర్టుకు క్రింది కోర్టులకు కూడా ఈ తీర్పులు మార్గదర్శకంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మనం ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి పోయినట్లయితే అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ని మనం భద్రపరుస్తాం. తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైనా అలాంటి లక్షణాలతో వచ్చినటువంటి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినట్లయితే మనం ఆ మందులు వాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఉదాహరణకు తలనొప్పి వచ్చింది, డాక్టర్ ఒక టాబ్లెట్ రాసి ఇచ్చినాడు, తర్వాత ఎప్పుడైనా తలనొప్పి వస్తే మనం ఆ టాబ్లెట్ వేసుకుంటాం. ఎట్లా అనేది మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ముందు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ తర్వాత కాలంలో మనం దాన్నే ఫాలో అవుతాం. అట్లనే ఇక్కడ కూడా సుప్రీంకోర్టు యొక్క తీర్పు తర్వాత కాలంలో తనకు క్రింది కోర్టులకు కూడా మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది. అట్లే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులను అన్ని దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దిగువ న్యాయస్థానాలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇవి పార్లమెంటు చేసినటువంటి శాసనాలతో సమానమైనటువంటి విలువను కలిగి ఉంటాయి. అట్లా ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత వహిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం వాటిల్లినటువంటి ప్రతి సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తూ ఉంది. ఆర్టికల్ 13, 32, 226 అనేటటువంటివి సుప్రీంకోర్టు ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నిబంధనలు. ఆర్టికల్ 13 ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రాథమిక హక్కులకు వ్యతిరేకంగా చట్టాలు చేసినట్లయితే వాటిని రద్దు చేసేటటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. అలాగే ఆర్టికల్ 32 ద్వారా ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ కోసం సుప్రీంకోర్టు రిట్స్ జారీ చేయవచ్చు. అలాగే 226 ఆర్టికల్ ద్వారా హైకోర్టులు ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ కోసం రిట్స్ జారీ చేయవచ్చు. మీకు తెలుసు, ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ కోసం సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులు హెబియస్ కార్పస్, మాండమస్, ప్రొహిబిషన్, సెర్షియోరరీ, కోవారెంటో ఈ రిట్స్ జారీ చేస్తుంది ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థ. మరొక ముఖ్యమైన అధికారం న్యాయ సమీక్షాధికారం. అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పార్లమెంటు గాని శాసనసభలు గాని లేదా కార్యనిర్వాహక వర్గం జారీ చేసేటటువంటి ఉత్తర్వులు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉంటే వాటిని కొట్టివేసే అధికారం న్యాయస్థానాలకు ఉండటాన్నే న్యాయ సమీక్షాధికారం అంటారు. ఈ అధికారం భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టుకు, హైకోర్టులకు మాత్రమే ఉంది. అలాగే రాజ్యాంగ వ్యాఖ్యానం, పునర్విచారణ అధికారం. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం. ఏమంటే రాజ్యాంగాన్ని వ్యాఖ్యానించేటటువంటి అంతిమ న్యాయస్థానం ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగంలో ఏ పదానికి గాని లేదా ఏ నిబంధనకు గాని అర్థాన్ని ఏది ఇస్తుందో అదే ఫైనల్. కాబట్టి రాజ్యాంగ అంతిమ వ్యాఖ్యాత ఎవరు అంటే సుప్రీంకోర్టు. అలాగే పునర్విచారణ అధికారం ఉంది సుప్రీంకోర్టుకు. అంటే తను ఇచ్చినటువంటి తీర్పును తానే మరో విధంగా కూడా ఇవ్వగలిగేటటువంటి అధికారం ఉంది. అప్పుడు ఇచ్చింది కరెక్టే, ఇప్పుడు వేరేగా ఇస్తే ఇది కూడా కరెక్టే. ఉదాహరణకి 1967లో భారత పార్లమెంటుకి ప్రాథమిక హక్కులను సవరించే అధికారం లేదు అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అదే 1973లో ప్రాథమిక హక్కులను సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది, అయితే మౌలిక స్వరూపం మారకూడదు అని తీర్పునిచ్చింది. కాబట్టి పునర్విచారణ అధికారం అనేది సుప్రీంకోర్టుకి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం. సో మనం ఇంకొక అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.
భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకుందాం. అసలు న్యాయశాఖ క్రియాశీలత అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని మొదట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం అంటే శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ అని 3 ప్రభుత్వాంగాలు ఉంటాయి. అయితే అందులో న్యాయశాఖ సాధారణంగా కంటే కూడా ఎక్కువ చొరవతో క్రియాశీలకంగా, ఉదారంగా తన అధికారాలను, విధులను వినియోగించినట్లయితే దాన్నే న్యాయశాఖ క్రియాశీలత అంటారు. అంటే ఉదాహరణకు మనం ఇంట్లో తండ్రి యజమాని అనుకుంటే తండ్రి ప్యాసివ్గా ఉన్నట్లయితే మదరు చాలా యాక్టివ్ అవుతుంది. లేదా తల్లి ఇంటి యజమాని అయినప్పుడు తల్లి ప్యాసివ్గా ఉన్నట్లయితే తండ్రి యాక్టివ్ అవుతాడు. కాబట్టి దీన్నే ఈ ప్రభుత్వానికి మనం అన్వయించినట్లయితే ప్రభుత్వంలో శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక వర్గం ప్యాసివ్గా ఉన్నట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో న్యాయశాఖ ఎక్కువ క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. అట్లనే భారతదేశంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలత ఎప్పుడు ఆవిర్భవించింది అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే అసలు ప్రపంచం మొత్తంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలత ఎక్కడ ఆవిర్భవించింది అంటే అమెరికాలో ఆవిర్భవించింది. భారతదేశంలో 1893లో అలహాబాద్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి మహమ్మద్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు భారతదేశంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలతకు ఆవిర్భావంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలోనే భారతదేశంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలత ప్రారంభమైనట్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత ఏ విధంగా పరిణామం చెందింది భారతదేశంలో అనే విషయాన్ని పరిశీలించినట్లయితే రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చినటువంటి మొదటి దశాబ్దం సుప్రీంకోర్టు చాలా ప్యాసివ్గా, చాలా పాజిటివ్గా ఉంది. ఎందుకంటే దేశాన్ని పరిపాలించే వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప నాయకులు. కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ చాలా ప్యాసివ్గాను, పాజిటివ్గాను ఉంది. అయితే రెండవ దశాబ్దం వచ్చేటప్పటికి మొట్టమొదటిసారిగా 1967లో గోలక్నాథ్ వర్సెస్ పంజాబ్ ప్రభుత్వం కేసులో సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చింది. అంటే ప్రభుత్వానికి లేదా పార్లమెంటుకు ప్రాథమిక హక్కులను సవరించే అధికారం లేదు అని తీర్పు ఇచ్చింది. అంటే పార్లమెంటు యొక్క అధికారం పైన పరిమితులను విధించింది మొట్టమొదటిసారిగా. సో ఇప్పటి నుంచి అంటే 1967లో గోలక్నాథ్ వర్సెస్ పంజాబ్ ప్రభుత్వం వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సుప్రీంకోర్టుకు, పార్లమెంటుకు మధ్య ఘర్షణ ప్రారంభమైంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఈ న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలతను 2 దశలుగా విభజించుకోవచ్చు. ఒకటేమో 1980కి ముందు, మరొకటేమో 1980 తరువాత. 1980కి ముందు న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలతకు సంబంధించి 2 ముఖ్యమైనటువంటి వివాదాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి గోలక్నాథ్ వర్సెస్ పంజాబ్ ప్రభుత్వం కేసు, మరొకటి కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం కేసు. ఈ 2 సందర్భాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరొకటి 1980 తరువాత ఏం జరిగింది అంటే 21వ నిబంధనకు సుప్రీంకోర్టు చాలా విస్తృతమైనటువంటి భాష్యాన్ని చెప్పడం ప్రారంభించింది. అలాగే క్యూరేటివ్ పిటిషన్, అలాగే ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం, అలాగే అనేక అంశాలపైన ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తూ అనేక తీర్పులను ఇచ్చింది. నకిలీ ఎన్కౌంటర్ వివాదాలు కానీ, పరువు హత్యలకు సంబంధించి కానీ, పార్లమెంటు ప్రత్యేక హక్కులకు సంబంధించి కానీ, నల్లధనం కుంభకోణాలకు సంబంధించి కానీ, సో ఇలా అనేక అంశాలపైన ప్రభుత్వాలను ఆదేశిస్తూ అనేక తీర్పులను ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టు. సో న్యాయశాఖ క్రియాశీలతకు ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు 2. ఒకటేమో కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు. రెండవది ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. ఈ 2 అంశాలు ఈ న్యాయశాఖ క్రియాశీలతకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కేశవానంద భారతి కేసులో ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం కేసులో కేశవానంద భారతి 24, 25, 26, 29 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలను
ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఇందులో 13 మంది న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో 7 అనుకూలంగాను 6 వ్యతిరేకంగాను తీర్పిచ్చారు. ఇందులో ఏంటి అంటే పార్లమెంటుకు ప్రాథమిక హక్కులతో సహా రాజ్యాంగంలో ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారం ఉంది. అయితే మౌలిక స్వరూపం మార్చేటటువంటి అధికారం పార్లమెంటుకు లేదు అని తీర్పిచ్చింది. అంటే పార్లమెంటుకు గల అధికారాలకు సంబంధించి చెక్ పెట్టడం జరిగింది, అంటే పరిమితులు విధించడం జరిగింది. ఈ విధంగా కేశవానంద భారతి కేసు మౌలిక స్వరూపానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన కేసుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మరొక అంశం ఏంటంటే రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అంటే ఏంటో స్పష్టంగా వివరించలేదు. ఎందుకంటే డోర్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టింది. సుప్రీంకోర్టు తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైనా సరే ఏ అంశాన్నైనా సరే దాన్ని మౌలిక స్వరూపంగా ప్రకటించేటటువంటి అవకాశం కల్పించి భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటానికి ఎంతగానో దోహదపడినటువంటి తీర్పు ఏంటి అంటే కేశవానంద భారతి కేసు. అందుకే అనేక సందర్భాలలో ప్రజాస్వామ్యం భారత రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపమనని, సమాఖ్య విధానం, అట్లా రిపబ్లిక్ వ్యవస్థ, లౌకిక విధానం, అలాగే న్యాయ సమీక్షాధికారం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మొదలుగా అనేక అంశాలు రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో ఒక అంతర్భాగంగా పేర్కొనడం ద్వారా భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడటానికి ముఖ్యంగా దోహదం చేసినటువంటి తీర్పు ఏంటి అంటే కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు. మరొక వివాదం కూడా మినర్వా మిల్స్ వర్సెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిస్తూ రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగాన్ని నాశనం చేయడానికి రాజ్యాంగ సవరణ అధికారాన్ని వినియోగించకూడదు అని హెచ్చరించింది. సో ఈ విధంగా రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక స్వరూపం అనేటటువంటి అంశం తర్వాత కాలంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడటానికి ఎంతగానో దోహదం చేసినటువంటి తీర్పుగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రజా ప్రయోజనవాద్యం. ఇది మొదట్లో భారత సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశాన్ని ఎక్కడా కూడా ప్రస్తావించలేదు, పైగా రాజ్యాంగంలో కూడా ఎక్కడా లేదు. అయితే న్యాయమూర్తులు అవకాశం కల్పించారు ప్రజా ప్రయోజనవాద్యానికి. ఎందుకు అంటే 1980కు ముందు ఎవరైనా సరే ఒక పిటిషన్ వేయాలి అంటే అందులో నష్టపోయినటువంటి వాళ్లకు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. అయితే దాన్నే లోకస్ స్టాండీ అంటారు. ఆ అంశాన్ని సడలించడం వలన ప్రజా ప్రయోజనం కోసం ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థ అయినా సరే లేదా న్యాయ వ్యవహారాల పట్ల అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే లేదా ప్రజా ప్రయోజనం పైన ఇష్టం ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే వ్యాజ్యాన్ని వేయడానికి, పిటిషన్ వేయడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతించింది. దాని వలన అనేక మంది ఎవరైతే ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారో, సామాజికంగా వెనుకబడి ఉన్నారో అలాంటి వ్యక్తుల తరపున ఈ పిటిషన్ వేయడానికి సుప్రీంకోర్టు అవకాశం కల్పించింది. సో దీని వలన న్యాయ వ్యవస్థ మరింత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడానికి అవకాశం కలిగింది. ఆ విధంగా ప్రజా ప్రయోజనవాద్యం కూడా న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలతకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ప్రజా ప్రయోజనవాద్యాన్ని ఎందుకు అమల్లోకి తేవాల్సి వచ్చింది అనే విషయాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రజలలో రాజకీయ చైతన్యం పెరిగింది, పౌర హక్కుల పట్ల చైతన్యం పెరిగింది. ఎవరికైతే ఇవి అందలేదు అంటే ప్రాథమిక హక్కులు కానీ, మానవ హక్కులు కానీ, ఇలాంటి హక్కులు అనుభవించడానికి అవకాశం లేదు, అవగాహన లేదు, చైతన్యం లేదు, అలాంటి వర్గాల తరపున కొంతమంది ముందుకు రావడం జరిగింది వాళ్ళ హక్కులను కాపాడటానికి. అలాగే న్యాయమూర్తులు సామాజిక సంస్కరణలకు అనుకూలంగా ఉండటం కూడా మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం. అట్లనే అమికస్ క్యూరియన్ అని మరొక విధానాన్ని సుప్రీంకోర్టు ప్రవేశపెట్టింది. అమికస్ క్యూరియన్ అంటే న్యాయ వ్యవస్థకు సహకరించడానికి స్నేహంగా లేదా ఇష్టంగా ముందుకు వచ్చేటటువంటి న్యాయవాదులు. అదేవిధంగా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఆర్టికల్ 21ని విస్తృతపరచడం. 21 అనేది జీవించే హక్కుల గురించి తెలియజేస్తుంది.
అయితే జీవించే హక్కు అంటే కేవలం ఏదో జంతువుల్లాగానో పక్షుల్లాగానో జీవించడం కాదు. సో దీంట్లో అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. అంటే విద్య చాలా ఇంపార్టెంట్, అదే మంచినీళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్, సహజమైనటువంటి వాతావరణం పర్యావరణాన్ని కాపాడటం చాలా ఇంపార్టెంట్, వైద్యం అందడం చాలా ఇంపార్టెంట్, గృహ వసతి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఉంటేనే జీవించే హక్కుకు అర్థం ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా 21వ నిబంధనని చాలా విస్తృతం చేయడం జరిగింది. న్యాయ శాఖ క్రియాశీలతకు ఇతర కారణాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే శాసనశాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖలు విశ్వసనీయతను కోల్పోవడం, కార్యనిర్వాహక వర్గం పార్లమెంటు ప్రజా ప్రయోజనాలను ఆశలను ఆశయాలను ప్రతిబింబించడంలో విశ్వసనీయత అనేది పోగొట్టుకోవడంతో ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి శాసనాలు చేయలేకపోవడంతో ప్రజలు శాసన వ్యవస్థ కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ బదులు శాసన వ్యవస్థ వైపు చూడటం జరిగింది. అలాగే మరొక లక్షణం ఏంటంటే న్యాయశాఖ పైన ప్రజల నమ్మకం పెరగడం. ఇప్పటికీ కూడా భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో 4 ముఖ్యమైనటువంటి సంస్థల పట్ల ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉంది. అందులో ఒకటి సుప్రీంకోర్టు, అలాగే భారత ఎన్నికల సంఘం, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, అట్లాగే భారత యూపీఎస్సీ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఈ సంస్థల పట్ల రాజ్యాంగ సంస్థల పట్ల ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు పట్ల ప్రజలకు చాలా నమ్మకంతో ప్రజలు తాము సమాజంలో ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యల పరిష్కారానికి న్యాయశాఖ వైపు లేదా సుప్రీంకోర్టు వైపు చూడటం అనేది మరొక కారణం. అట్లనే సాంఘిక సంస్కరణల పట్ల న్యాయశాఖ ఉత్సాహం చూపించడం కూడా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. సమాజంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా న్యాయ వ్యవస్థలో మార్పులను తీసుకొని రావడానికి న్యాయమూర్తులు ప్రయత్నించడం, అదేవిధంగానే ప్రజా ప్రయోజనం వాద్యం వంటి కొత్త సంస్కరణలను సుప్రీంకోర్టు పరిచయం చేయడం, రాజ్యాంగపరమైనటువంటి మద్దతు వలన కూడా సుప్రీంకోర్టు చాలా క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలో 13వ ఆర్టికల్, 32, 131, 129, 142, 143, 145 ఈ నిబంధనలన్నీ కూడా సుప్రీంకోర్టుకు విస్తృతమైనటువంటి అధికారాలను కల్పించడం జరిగింది. పైగా భారతదేశంలో రాజ్యాంగవాదం ఉంది. అంటే రాజ్యాంగమే అత్యున్నతమైనది. ప్రభుత్వానికి కానీ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే చట్టం ప్రకారం పరిపాలించాలి. చట్టమే అత్యున్నతమైనది, వ్యక్తి కాదు, సంస్థ కాదు. కాబట్టి రాజ్యాంగవాదం అనేది కాన్స్టిట్యూషనలిజం అంటారు. సో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. అట్లా జ్యుడిషియల్ లెజిస్లేషన్ అంటే సుప్రీంకోర్టు చేసేటటువంటి శాసనాలు కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. రాజ్యాంగాన్ని వ్యాఖ్యానించే అంతిమ అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉండటం కూడా న్యాయశాఖ యొక్క క్రియాశీలతకు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ సుప్రీంకోర్టు యొక్క బాధ్యత. అందుకే అనేక అంశాలలో సుప్రీంకోర్టు ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ కోసం క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి అనేక తీర్పులను ఇచ్చింది. దీనిని కాపాడటానికి 13వ నిబంధన, 32వ నిబంధన సుప్రీంకోర్టుకు అధికారాలను కల్పించింది. 226వ నిబంధన ద్వారా హైకోర్టు రిట్లను జారీ చేయగలుగుతుంది. అట్లా న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉండడం, పార్లమెంటు మంత్రివర్గం కంటే కూడా సుప్రీంకోర్టు పైన ఎక్కువ నమ్మకం ఉండటం, అట్లా క్రియాశీలతకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు అనేక అంశాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి, అట్లా తాజ్మహల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం పెరిగిపోయింది. అనేక పరిశ్రమలు వెలువడించేటటువంటి కాలుష్య కారకాలతో తాజ్మహల్ తన స్వరూపాన్ని మారిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినాయి. అందుకనే పరిశ్రమలన్నింటినీ మూసివేయాలని చెప్పి, లేదా తాజ్మహల్ ని క్లోజ్ చేయాలని చెప్పి, లేదా డెమాలిష్ చేయండి, అంతేగాని పరిశ్రమలను అనుమతించి కాలుష్యాన్ని పెంచి తాజ్మహల్ ని నాశనం చేయొద్దని చెప్పి చాలా కఠినంగా కోర్టుని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అట్లాగే ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా. అట్లానే గంగా నది కాలుష్యం, గంగా నది, యమునా నది జీవనదులు, కానీ ఇప్పుడు జీవం పోయి కాలుష్యం ఎక్కువైపోయింది. కాబట్టి ఈ కాలుష్యాన్ని తొలగించాలని, వాటిలో ఉండేటటువంటి ఆ కాలుష్యాలను తొలగించి జీవం పోయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు
కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అట్లనే ఢిల్లీలో కాలుష్యం చాలా ప్రమాదకరమైన స్థాయికి పెరిగిపోయింది. కాబట్టి దాన్ని తగ్గించడానికి డీజిల్ బస్సుల బదులు సిఎన్జి గ్యాస్తో నడిచేటటువంటి బస్సుల్ని ఉపయోగించాలని చెప్పి ఆదేశించింది. అట్లా అవినీతికి సంబంధించి బీహార్ పశుగ్రాసం కేసు కానీ, 2G స్పెక్ట్రల్ కేసు కానీ, అట్లనే బొగ్గు కుంభకోణం కానీ, అట్లే బ్లాక్ మనీ నల్లధనానికి సంబంధించి కానీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా నల్లధనానికి సంబంధించి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి టైం బౌండ్ని విధించింది. దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు సుప్రీంకోర్టు ఎంత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తూ ఉందో. అట్లే బాల కార్మిక స్థితిగతులపైన అనేక తీర్పులు ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని బదిలీలు చేయకూడదని కూడా చేసినటువంటి బదిలీలను తప్పుబట్టింది సుప్రీంకోర్టు. ఉదాహరణకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ లో బెజ్ బారువాను బదిలీ చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధంగాను, పైగా ఈ అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిందించింది. వాస్తవానికి బదిలీ చేయడం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోది, కానీ సుప్రీంకోర్టు మరింత ఒక అడుగు ముందుకేసి చాలా క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి తప్పుబట్టింది. సో ఇలా అనేక అంశాలలో సుప్రీంకోర్టు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి శాసన కార్యనిర్వాహక శాఖలపైన పోయినటువంటి నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. జాతీయ న్యాయ నియామకాల కమిషన్, దీన్నే NJAC అంటారు, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్. ఇది సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులలో న్యాయమూర్తుల నియామకానికి, హైకోర్టులలో న్యాయమూర్తులను బదిలీ చేయడం కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వతంత్ర సంస్థ. NJAC అంటే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులలో నియామకం, బదిలీలు, ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించినటువంటి సమాచార సేకరణ కోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్వతంత్ర సంస్థ. ఇందులో రాజ్యాంగ నిబంధనలు ఏం చెప్తున్నాయో మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియామకానికి సంబంధించి రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. ఎందుకంటే అది ఒక సంప్రదాయం ప్రకారము సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తులలో అత్యంత సీనియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను రాష్ట్రపతి నియమించడం అనేది ఒక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతా ఉంది. అయితే సుప్రీంకోర్టులో సాధారణ న్యాయమూర్తులకు సంబంధించి వాళ్ళ నియామకానికి సంబంధించి 124(2) నిబంధనల ప్రకారం ప్రధాన న్యాయమూర్తితో సంప్రదించి రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులను రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని, ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ని, ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని సంప్రదించి న్యాయమూర్తులను నియమిస్తారు. అయితే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని నియమించేటప్పుడు మాత్రం రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని, ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ను సంప్రదించి నియమించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి మనం 2 దశలను గమనించవచ్చు. ఒకటేమో 1950 నుంచి 1993 వరకు ఒక దశ, రెండవ దశ 1993 తర్వాత రెండవ దశగా చెప్పవచ్చు. మొదటి దశలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులను, హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకంలో కార్యనిర్వాహక వర్గం ఆధిక్యత కలిగి ఉంది. 1993 తర్వాత న్యాయమూర్తుల నియామకంలో న్యాయ వ్యవస్థ పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది. సో మొదటి దశలో సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పునిస్తూ 1981లో ఒక కేసు వచ్చింది. దాన్నే ఫస్ట్ జడ్జ్ కేసు అంటారు. ఈ కేసులో ఒక అంశానికి సంబంధించి వివాదం
వివాదాన్ని పిటిషన్ని సుప్రీంకోర్టులో వేయడం జరిగింది. ఏంటి అంటే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో సంప్రదించి న్యాయమూర్తులను నియమిస్తాడు. సంప్రదించడం అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఏంటి అని సుప్రీంకోర్టుకు ఒక పిటిషన్ వచ్చింది. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమని తీర్పు ఇచ్చిందంటే సంప్రదించడం అంటే అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడం. అయితే ఈ అభిప్రాయానికి రాష్ట్రపతి కట్టుబడి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఆ అభిప్రాయం ప్రకారం చేయొచ్చు, ఆ అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా కూడా చేయొచ్చు అని తీర్పునిచ్చింది. ఆ విధంగా రాష్ట్రపతికి అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గానికి న్యాయమూర్తుల నియామకంలో పూర్తి ఆధిక్యత లభించింది 1981లో సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చినటువంటి కేసు ద్వారా. అయితే 1973లోనే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం జరిగింది. ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియామకంలో సీనియారిటీ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించారు. ఎందుకంటే కేశవానంద భారతి కేసులో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చినటువంటి 3 న్యాయమూర్తులు జేఎం షలాత్, ఏఎం గ్రోవర్, కేఎస్ హెగ్డేలను కాదని 4వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఏఎన్ రేను ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించారు. ఈ విధంగా ఈ సీనియారిటీ అనేటటువంటి సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించినారు. 1977లో కూడా అదే విధంగానే సీనియారిటీ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించినారు. ఎందుకంటే అప్పుడు హెచ్ఆర్ ఖన్నా న్యాయమూర్తిని కాదని ఎంహెచ్ బేగ్ 2వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నియమించారు. దానికి కారణం అడిగితే అప్పటి న్యాయశాఖ మంత్రి కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీని కోరుకుంటున్నాము అని సమాధానం ఇచ్చినారు. కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీ అంటే ఏంటి అంటే ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలకు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తీర్పులు ఇచ్చేటటువంటి న్యాయమూర్తులు న్యాయస్థానంలో ఉండాలి అని. అంతేకాకుండా 1975-77 మధ్యలో అత్యవసర పరిస్థితి కాలం వచ్చినప్పుడు న్యాయమూర్తుల బదిలీలకు సంబంధించి చాలా విచక్షణారహితంగా బదిలీలు చేశారు. సో ఈ అంశాలన్నీ గమనిస్తూ ఉంది న్యాయశాఖ. అందుకనే 2వ దశ ప్రారంభమైంది. అంటే న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి రాజకీయ జోక్యాన్ని తగ్గించాలి అని సుప్రీంకోర్టు భావించింది. అందుకనే సీనియారిటీ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించడం, విచక్షణారహితమైనటువంటి బదిలీలు, ఇలాంటి అంశాలన్నింటితో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క స్వతంత్రత, నిష్పాక్షికత దెబ్బతింటున్నాయనేటటువంటి కారణంతో 1993లో సెకండ్ జడ్జి కేసు వచ్చింది. ఈ సెకండ్ జడ్జి కేసులో ఏమని తీర్పిచ్చిందంటే సంప్రదించడం అంటే అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడమే కాదు సమ్మతి అని తీర్పునిచ్చింది. అంటే తన అభిప్రాయాన్ని మార్చుకున్నది సుప్రీంకోర్టు. 1981లో ఏమో సంప్రదించడం అంటే అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడం అని చెప్పింది. 1993కి వచ్చేటప్పటికి కాదు, సంప్రదించడం అంటే సమ్మతి, కంకరెన్స్ అని చెప్పింది. దాంతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి యొక్క సమ్మతి లేకుండా న్యాయమూర్తులను నియమించడం సాధ్యం కాకుండా చేసేసింది. అంటే ఇక్కడ కార్యనిర్వాహక వర్గం కాదు ఫైనల్, న్యాయ వ్యవస్థే ఫైనల్ అని తీర్పునిచ్చినట్లయింది. ఆ విధంగా 1993లో ప్రధాన న్యాయమూర్తి యొక్క సమ్మతి అనేది ప్రధానంగా ముందుకొచ్చింది. 1998లో మరొక కేసు వచ్చింది. దీన్ని థర్డ్ జడ్జి కేసు అంటారు, 3వ జడ్జి కేసు. ఈ కేసులో జేఎస్ వర్మ తీర్పునిస్తూ కొలీజియం వ్యవస్థకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాస్తవానికి ఇది కేసు అనే దానికంటే కూడా అప్పటి రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయాన్ని కోరడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు ఏమని తీర్పిచ్చిందంటే కొలీజియం వ్యవస్థను ప్రతిపాదించింది. కొలీజియం వ్యవస్థ అంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో పాటు 4 సీనియర్ న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి చర్చించి ఎంపిక చేసి ఆ తర్వాత న్యాయశాఖకు పంపించడం, న్యాయశాఖ పరిశీలించి ప్రధానమంత్రికి పంపించడం, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయము వారికి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా అంశాలున్నాయేమో ఐబీ రిపోర్ట్లు ఇవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత రాష్ట్రపతికి సిఫారసు చేయడం. ఇలా 1998 నుంచి కొలీజియం వ్యవస్థ ప్రచారంలోకి వచ్చింది. వివిధ దేశాలలో నియామకం ఏ విధంగా ఉందో మనం గమనించినట్లయితే అమెరికాలో అధ్యక్షుడు న్యాయమూర్తులను నియమిస్తాడు. అయితే సెనెట్ దాన్ని ఆమోదించాలి. అంటే అక్కడ కార్యనిర్వాహక వర్గానికి శాసన వ్యవస్థకు రెండింటికి కూడా న్యాయమూర్తుల నియామకంలో
ఇక్కడ భాగస్వామ్యం ఉంది. అది ఇంగ్లాండ్లో 5 సభ్యుల సెలక్షన్ కమిషన్ నియామకం చేస్తుంది. అయితే ఇందుకు సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్షుడు, ఉపాధ్యక్షుడు, జేఏసీలో అంటే ఐర్లాండు, అలాగే స్కాట్లాండు, ఇంగ్లాండు ప్రతినిధులు ఇక్కడ ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రాన్స్ లో అధ్యక్షుడితో పాటు న్యాయశాఖ మంత్రి 18 మంది సభ్యులు గల కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది. కెనడాలో గవర్నర్ కౌన్సిల్ నియామకం చేస్తారు. అయితే 5 మంది ఎంపీలతో కూడినటువంటి సెలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళను ఎంపిక చేస్తుంది. అలాగే జర్మనీలో నియామకం పద్ధతి కంటే ఎన్నిక పద్ధతి ఉంది. ఇక్కడ సగం మందినేమో కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎన్నుకుంటుంది, ఇంకో సగం మందిని శాసనశాఖ ఎన్నుకుంటుంది. మరి భారతదేశంలోనే కేవలం న్యాయమూర్తులే నియమించేటటువంటి పద్ధతి ఉంది. సో ఈ విధంగా న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయమూర్తులను నియమించేటటువంటి పద్ధతి స్థానంలో కొత్త వ్యవస్థను తీసుకొని రావాలి అని భావించినారు. ఎందుకంటే కొలీజియం వ్యవస్థలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఎక్కడా లేనటువంటి వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఉంది, న్యాయమూర్తులే నియమించడం. అట్లనే ప్రధాన న్యాయమూర్తి 4 సీనియర్ న్యాయమూర్తులతో చర్చించినప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని, వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి అనే విషయాన్ని రికార్డు చేయడం జరగడం లేదు. అట్లనే ఐబీ రిపోర్టు న్యాయమూర్తికి వ్యతిరేకంగా వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి ఆ విషయం ప్రజలకు లేదా ఇతర ఎవరికి కూడా చెప్పకపోవడం. పైగా ఐబీ రిపోర్ట్ వ్యతిరేకంగా వచ్చింది అంటే ఉన్న వ్యవస్థలో ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి ప్రస్తుత స్థానంలో ఆయన న్యాయమూర్తిగా కొనసాగడానికి ఏ విధంగా అర్హుడు? మరి ఇలాంటి అనేక లోపాలున్నాయి. అట్లనే పదోన్నతి ఇవ్వడానికి కానీ ఇవ్వకపోవడానికి కానీ ఎటువంటి కారణాలను బహిర్గతం చేయకపోవడం, ఇలాంటి అనేక లోపాలు కొలీజియం వ్యవస్థలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పదోన్నతిలో సమర్థతకు స్థానం లేదు, కేవలం సీనియారిటీకి మాత్రమే ఉంది. ప్రత్యేక సచివాలయం లేదు, ఎందుకంటే న్యాయమూర్తుల నియామకం అనేది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్. మరి న్యాయమూర్తులకు తగినటువంటి సమయం ఉండదు. పైగా అధికార సమతౌల్య సిద్ధాంతానికి ఇది వ్యతిరేకం. అధికార సమతౌల్య సిద్ధాంతం చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ థియరీ ఏం చెప్తా ఉంది? ప్రభుత్వ 3 అంగాలు కూడా ఒకదానిని మరొకటి నిరోధించేటటువంటి అవకాశం ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థను నిరోధించేటటువంటి వ్యవస్థ లేకుండా పోతా ఉంది. కాబట్టి ఈ కొలీజియం వ్యవస్థను మార్చాలి అనుకున్నారు. దానికి స్వతంత్ర కమిషన్ అవసరము అని దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఎందుకంటే న్యాయమూర్తుల పైన ఉండేటటువంటి పని ఒత్తిడిని తగ్గించడం, బాధ్యతాయుతమైన పారదర్శకమైనటువంటి పద్ధతిని అనుసరించడం, సీనియారిటీ కాకుండా సమర్థతకు కూడా అవకాశం కల్పించడం, రాజకీయ జోక్యం లేకుండా చేయడం, సకాలంలో నియామకాలు జరపడం, క్రైటీరియా ఆధారంగా అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించి కావచ్చు, క్రిమినల్ కావచ్చు, లేదా ఇంటర్నేషనల్ లా కావచ్చు, ఇలా వివిధ అంశాలలో ఈ నిపుణులను నియమించడం. అట్లా వివిధ కమిటీలు సిఫారసులు చేసినాయి. లా కమిషను, రాజ్యాంగ సమీక్ష జాతీయ కమిషను, 2వ పరిపాలనా సంస్కరణల సంఘము, ఇలా అనేక కమిషన్లు ప్రతిపాదించాయి. సో ఎన్జేఏసీ నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇది 99వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 2014లో ఇది అమల్లోకి వచ్చింది. అయితే 2015 అక్టోబర్లో సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. న్యాయ సమీక్షణ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని కొట్టేసింది. అయితే ఎన్జేఏసీ లేదా నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో సభ్యుల సంఖ్య 6 మంది ఉంటారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పదవిరీత్యా సభ్యుడు, 2 సీనియర్ న్యాయమూర్తులు కూడా పదవిరీత్యా సభ్యులు, న్యాయశాఖ మంత్రి పదవిరీత్యా సభ్యుడు, మిగిలినటువంటి 2 ప్రధానమంత్రి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సభ్యుడుగా, అట్లే మరొక ప్రతిపక్ష నాయకుడు, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు లేదా అతిపెద్ద పార్టీ నాయకుడు ఒకరిని, ఈ 3తో కూడినటువంటి ఒక కమిటీ ఎన్నుకుంటుంది పౌర సమాజం నుంచి. అయితే 2లో ఒకరు తప్పనిసరిగా ఎస్సీ లేదా ఎస్టీ లేదా బీసీ లేదా మైనారిటీ లేదా మహిళలకు సంబంధించిన వారై ఉండాలి. సో ఈ విధంగా ప్రధాన నాయకత్వంలో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు సభ్యులుగా గల కమిటీ ఆ 2ని నియమిస్తుంది. పౌర సమాజం నుంచి నియమించబడే సభ్యుల పదవీకాలం 3 సంవత్సరాలు. అయితే వాళ్ళని ఒక్కసారి మాత్రమే నియమించడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు.
ఎంజేఏసీ విధులను పరిశీలించినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులను, సాధారణ న్యాయమూర్తులను నియమించడం, హైకోర్టు ప్రధాన మరియు సాధారణ న్యాయమూర్తుల బదిలీలకు చొరవ తీసుకోవడం, ఉన్నత న్యాయస్థానాలలో న్యాయమూర్తుల ఖాళీలను గురించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం, ఇవి బాధ్యతలు. అట్లా ఎంజేఏసీ చట్ట సవరణ అంటే ఎంజేఏసీకి సంబంధించి నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించి సవరణా చట్టాలు చేసేటటువంటి అధికారం భారత పార్లమెంటుకు ఉంది. న్యాయశాఖ మంత్రికి అయితే ఎంజేఏసీని రద్దు చేసింది సుప్రీంకోర్టు 2015 అక్టోబర్లో. కారణం ఏంటి అంటే న్యాయశాఖ మంత్రికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించినట్లయితే రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో భాగమైన అధికారాల విభజన, న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తికి భంగం వాటిల్లుతుందని సుప్రీంకోర్టు 2015 అక్టోబర్లో తన తీర్పులో ప్రకటించి కొలీజియం వ్యవస్థను పునరుద్ధరించింది. మళ్ళీ కొలీజియం వ్యవస్థలో కావాలంటే మార్పులు చేయొచ్చు, కానీ కొలీజియం వ్యవస్థని రద్దు చేయడం అనేటటువంటిది న్యాయశాఖ అధికారాలు విధులలో జోక్యం చేసుకోవడమేనని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. ఈ విధంగా ఎన్జేఏసీ అనేది నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ అనేటటువంటిది ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ద్వారా రద్దు చేయబడి ఉంది. ఇది నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. ఈరోజు 4th సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి పిండోత్పత్తి శాస్త్రంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన మరియు ప్రాథమికమైన అంశాలను గురించి చర్చిద్దాము. ఇందులో మొదటిది గ్యామెటోజెనిసిస్ లేదా బీజ కణోత్పత్తి. ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి ఈ 2 పిక్చర్స్లో ఉన్నటువంటివి స్త్రీ మరియు పురుష బీజ కణాలు. ఇవి ఏ విధంగా వాటి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల నుంచి ఏర్పడతాయో చూద్దాం. ముందుగా ప్రత్యుత్పత్తి. ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నింటినీ మనం గమనించాంరా అంటే అవి వాటి యొక్క మనుగడను కొనసాగిస్తూ ఉంటాయి. ఈ మనుగడను కొనసాగించే ప్రక్రియలో ప్రత్యుత్పత్తి లేదా రిప్రొడక్షన్ అన్నటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఇక్కడ ప్రత్యుత్పత్తిని మనం 2 భాగాలుగా విభజించవచ్చు, అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇన్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ there is no fusion of cells. The mother cell itself involved in the divisional process and the young ones will be formed from the mother cell itself. When we see this sexual reproduction or లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, ఇందులో స్త్రీ మరియు పురుష లైంగిక కణాల యొక్క ఫ్యూజన్ జరగటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆ ఫ్యూజన్ లో పాల్గొనేటటువంటి కణాలను బీజ కణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బీజ కణాలు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి స్త్రీ బీజ కణము మరియు పురుష బీజ కణము. ఎంబ్రియాలజీ లేదా పిండోత్పత్తి శాస్త్రము అనగా ద ప్రీనాటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ సెక్స్ సెల్స్ అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ అండ్ ఫీటస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంబ్రియాలజీ. మొట్టమొదట ఈ ఎంబ్రియాలజీ పైన అరిస్టాటిల్ అనే శాస్త్రవేత్త నిర్వచిస్తూ పిండము అనేది స్త్రీజీవి యొక్క మెన్స్ట్రువల్ బ్లడ్ నుంచి స్పర్మ్ యొక్క యాక్టివేషన్ వల్ల ఏర్పడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత యాంటోనీ వాన్ లీవెన్ హాక్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదట ఈ యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి కణాలను గురించి వివరించడం జరిగింది. లేటర్ ద స్పర్మ్ వాస్ introduced and named by Carl Ernst von Baer. So he is considered as the father of embryology. The sex cells, namely gametes, are produced from the reproductive organs. The major reproductive organs in the male and females are called as testis and ovary. Here these two are the male and female reproductive organs. Here we can see the structure of testis. Here the testis is a male reproductive organ. In the testis it consisting of so many seminiferous tubules.
In between the seminiferous tubules, the spermatozoa cells will be originated. Here the epithelial lining is called as primordial germ cells or germinal epithelial cells. From these germinal epithelial cells, the spermatid will be formed. Later, this immature spermatid will be matured into the spermatozoa. And the second one, here we can see the structure of ovary. This is the female reproductive organ. The outer layer of the female reproductive ovary is lined by primordial germ cells. From the primordial germ cells, the oocyte will be formed, and from the oocyte, one ovum and three polar bodies will be developed. Now we will see the gametogenesis. ఏకకణ బీజ కణాలు డిప్లాయిడ్ గోనాడ్స్ నుండి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా ఏర్పడే ప్రాసెస్ ని మనం గ్యామెటోజెనసిస్ అంటాం. ఇక్కడ మేల్ గోనాడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ టెస్టిస్. ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ ఆర్ స్పెర్మాటోజోవా ఫ్రమ్ ద మేల్ గోనాడ్, దట్ ఈస్ టెస్టిస్, is called as spermatogenesis, and the male sex cell is called as sperm or spermatozoa or shukrakanamu. And the male reproductive gonads are referred as ovary, and the formation of gametes from the ovary is called as ovum, and the process is called as oogenesis. First we will see the spermatogenesis. That means how the spermatozoa is originated from the testis and how it matured into the spermatozoa. Here the development process is leading to the formation of male reproductive cells or the male reproductive sperm cells called as spermatogenesis. పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల నుంచి శుక్రకణం ఏర్పడే పద్ధతిని లేదా ప్రాసెస్ ని స్పెర్మాటోజెనసిస్ అనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ రెండు రకాల దశలలో జరుగుతుంది. మొదటిది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పెర్మాటిడ్, శుక్రకణాలు ఏర్పడేది. రెండవది మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ స్పెర్మాటిడ్స్ ఇంటూ స్పర్మ్స్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్పెర్మియోజెనసిస్. ఫస్ట్లీ we will see the formation of spermatid. Here the formation of spermatid is again divided into three phases. The first phase is called as multiplication phase, and the second one is called as growth phase, and the third one is the maturation phase. In the testis, the superficial layer of the layer consisting of so many primordial germ cells are germinal epithelial cells or germ cells. These cells will grow in size and involve in the divisions of first mitotic division and the second mitotic divisions. Because of these two divisions, so many spermatogonia sperm cells will be formed in the seminiferous tubules. ఈ విధంగా మొదటి మరియు రెండవ సమవిభజనల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఈ కణాలను స్పెర్మటోగోనియం లేదా శుక్రకణ మాతృ కణాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఫేజ్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ స్పెర్మటోగోనియల్ సెల్స్ నెక్స్ట్ దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫేజ్. ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది స్పెర్మాటోగోనియం cell, these grow in size and they synthesize more protein substances for further division of cells, and then the formed cells are called as primary spermatocyte cells, pradhamika shukrakanalu. And then these grown cells, that pradhamika shukrakanalu, involve in the process of first meiotic phase and they form into secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes involve again in the second meiotic division and they form into spermatid. This process is called as formation of spermatid. And here these spermatid cells are inactive cells. They are unable to move from the seminiferous tubules to the another places. So they are differentiated into spermatozoa. This process is called as spermiogenesis. That is also known as maturation of spermatid into sperm. ఈ
maturation of spermatid is again consisting of 4 stages. Modati dasha nuclear changes, and the second one is the formation of acrosome, and the third one is the formation of centrioles, and the fourth one is the changes in the mitochondria. Firstly, the nucleus which is present in the spermatozoa will decrease in size, and the acrosome, the sperm itself consisting of Golgi apparatus, and these Golgi vacuoles form a cap-like structure at the anterior part of the acrosome, so that the shape will be changed into a round. Instead of round, it changes into an arrow-like structures. And the centrioles, the body of the sperm consisting of 2 centrioles. First one is the proximal centriole, and the second one is a distal centriole. The proximal centriole involved in the formation of head and midpiece, and the distal centriole involved in the formation of axon or tail. Here, the structure of tail or axon is very similar to the flagellum of Euglena, and it consisting of 2 central tubule and 9 peripheral tubules along with the dynein arms, and everything will be present in the centrioles. These help in the movement of spermatozoa from the seminiferous tubules and in the process of reaching of spermatozoa to the female ovum. And the fourth one is the changes in mitochondria. Here the mitochondria is actively involved, and it is also here the mitochondria form in the neck region and also in the midpiece. Here the mitochondria which is present in the head and neck region is called as nebuncan, and the mitochondria in the midpiece associated with the cytoplasm and form as Manchetti organs. And the second important event in the gametogenesis is that andajananamu or oogenesis. The process by which the egg or ovum is developed from the ovary is called as oogenesis. Here the process is also divided into 3 phases as similar to spermatogenesis. It also consisting of multiplication phase and growth phase and also the maturation phase. In the female reproductive organ, that is ovary, it consisting of primordial germ cells. These primordial germ cells gives rise to millions of primary spermatocyte cells. Few cells, the minimum number of 50,000 cells will be formed in the ovary. These cells, they involve in the process of growth phase, and they grow in size, and they can synthesize more number of proteins and other nutritive materials for the developing embryo, and they form into the primary oocyte cells. These primary oocyte cells involved in the mitosis process, and they form into the secondary oocyte cells. Here the crossing over is taken place in between these secondary oocyte cells, and they involve in the process of mitotic division, and they form into 2 cells, one polar body and the second one is the secondary oocyte. Okay. Here the second mitotic division will be taken place in this secondary oocyte as well as in the polar body. The polar body gives rise to another 2 polar bodies, and here the secondary oocyte develops into one oocyte and the another one is the polar body. Here the oocyte will be developed into the future egg. Here the process of gametogenesis we have seen, but what are the major differences between the spermatogenesis and oogenesis will be discussed now. Here the spermatogenesis is taken place in the male gonads, that is testis, whereas oogenesis can be taken place in the female gonads, that is ovary. Spermatogenesis అనేది పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో జరుగుతుంది. oogenesis అనేది స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో జరుగుతుంది. స్పెర్మాటోజెనిసిస్ లో 4 స్పెర్మాటిడ్స్ ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనము oogenesis లో ఒకే ఒక అండకణంతో పాటు 3 ధ్రువదేహాల
ఏర్పడటం అనేది మనం గమనిస్తాం. అలాగే ఈ స్పెర్మాటోజెన్సిస్ లో ఏర్పడినటువంటి 4 స్పెర్మటోజోవా కూడా భౌతికంగాను మరియు అన్ని రకాలుగా కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ ని స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి 4 అండకణాల్లో 3 ధ్రువదేహాలుగా ఏర్పడటం జరుగుతుంది, ఒకటి మాత్రం అండకణంగా ఏర్పడటం జరుగుతుంది. స్పెర్మాటోజెన్సిస్ లో మెచ్యూర్ అయినటువంటి spermatozoa cells are very active and they can travel from the seminiferous tubules and reaches to the ovary which is present inside the male human body, whereas this egg is very inactive and this is always very passive and receptive. Spermatogenesis entire process will be completed in the testis itself, whereas the oogenesis completed started in the ovary and completed outside the ovary. These are the major events in the formation of sperms from the testis and the formation of ovum from the ovary. Thank you. The second important event in the embryology is the fertilization. Fertilization means the fusion of mature male sperm and mature female ovum is called as fertilization. The formed product is known as zygote. In some animals like insects, wasps and bees, there is a possibility of development of new individuals without the formation of without the fusion of gametes also. This process is called as parthenogenesis. That means the male and female produce their gametes without the fusion of in male and female it consisting of the female consisting of 32 chromosomes and the male consisting of 16 chromosomes. If they are fused, they form into the female bees, or without the fusion they are developed into the male bees. For these examples, lower invertebrates, rotifera and aphids, ants, wasps and etc. The fertilization is divided into 2 basic types. The first one is external fertilization or bahya phaladikaranam. Here the fertilization is taken place outside the female body. That means both the male and female they discharges their ovum and sperm into the medium. External fertilization needs a proper medium for the transportation of spermatozoa and ovum as well as the free movement of spermatozoa from the deposition place to the ovum. Here the example is frog. The male frog massages the female and it provokes the discharge of ovary from the female frog. The examples for external fertilization are fish and amphibians. Most probably all the fishes and amphibians they discharges their eggs and spermatozoa into the water medium. And the second one is the internal fertilization. Here
the fusion of gametes taken place inside the female body. That means the male in the process of copulation that discharges the spermatozoa into the female body. Here the female taken the spermatozoa and the union of or fusion of gametes will be taken place inside the female. Whereas when we see the reproduction or fertilization in the human beings, the ovum is transported from the ovary and that reaches to the fallopian tubule. The spermatozoa is released into the female reproductive tract and that reaches to the fallopian tubule, and the fertilization can taken place in the fallopian tubule. For the internal fertilization, it doesn't mean any media. Why? Because the female reproductive tract itself, it consisting of so many liquids for the easy transportation of spermatozoa to the fallopian tubule. ఫలదీకరణ విధి విధానాలు. ఇక్కడ the spermatozoa which is released in the aquatic medium or in the female reproductive tract, it has to reach the ovum. After that reaching of ovum only, the fusion of both gametes will be taken place. The first one is the movement of sperm towards the egg. That means how the spermatozoa is reached towards the egg. When we see the external fertilization, the eggs will be deposited at one place and the spermatozoa will be deposited in another places. So they have to fuse with each another. The egg will be always, it is non-motile. It should be in the same place only. The sperm has to reach to the ovary itself. Here the male discharges millions of spermatozoa to reach the vagina, to the uterus, into the fallopian tubes. And this may be the scientists believe that the attraction between the male and female reproductive gametes may be the chemotaxis. That means some of the chemical substances which are released by the egg, they attract the spermatozoa towards the fertilization. Here they need a fluid for the easy transportation of spermatozoa towards the egg within the right time. And the second one, capacitation and contact. దీనిని మనం సామర్థ్యీకరణము అంటాము. So many spermatozoa are released into the water media as well as into the reproductive tract of the female organisms, but only one sperm will be involved in the process of fertilization. Here the mechanism, that means the approachment of both male and female is already I told you, it is a chemotactic. అంటే అండము విడుదల చేసేటటువంటి కొన్ని రకాల రసాయనాలు అనేవి స్త్రీజీవిని పురుషజీవి యొక్క శుక్రకణాన్ని స్త్రీజీవి యొక్క అండం దగ్గరికి ఆకర్షించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ the fertilizants and anti-fertilizant interaction ensures that the few spermatozoa allowed to reach the egg. That means only few spermatozoa they can recognize these chemical substances which is released by the egg. And the initial attachment of sperm to the ovum is believed to be the only that is chemotactic. That means the chemical bonding of fertilizing and anti-fertilizing chemicals which are present in the egg and ovum. And the third step, accretion reaction and penetration of sperm into the egg. Here the spermatozoa reaches to the egg and the spermatozoa has to enter into the egg itself. The egg is protected by various protective layers like corona radiata, zona pellucida, everything is present around the egg. So after reaching this sperm towards the egg, it has to dissolve the egg membrane for easy entering of spermatozoa into the egg. Here the sperm lyses, the sperm itself producing some lytic substances which can lyse the external corona radiata which is present outside the egg. Particularly in sea urchins, when we see that
the spermatozoa after reaching the egg, it produces some carbon dioxide in the process of respiration. This carbon dioxide will dissolve the corona radiata membrane, so that the spermatozoa after reaching the egg, it easily entered into the egg. In humans, the outer membrane of corona radiatum consisting of a particular substance that is called as hyaluronic acid, whereas in spermatozoa, here the sperm consisting of a particular substance that is called the enzyme that is called as hyaluronidase. This enzyme only act upon the hyaluronic acid, then only the outer layer will be dissolved, and the egg is allure the entry of spermatozoa into the egg. And the next one is the activation of ovum. After the dissolvement of this corona radiata, the spermatozoa is ready to enter into the female gamete, that is ovum. Here, after the dissolvement of this plasma membrane which is present in the egg, both the plasma membrane of spermatozoa as well as the egg will be unite, and the cytoplasm which is present in the egg, it simply bulge and form it as a fertilization cone. And the second one is a cortical reaction and formation of fertilization membrane. Here the two plasma membranes are present in between the spermatozoa and ovum, and both they dissolve and form as a single membrane, single plasma membrane, so that it is very easy to enter the spermatozoa. And the third one is a metabolic activation. Up to this stage, the egg is in deactivation stage only. When the sperm is united with the egg, it start the activation. That means all the proteins will be under the synthesis will be formed inside the egg. And the fifth one is the fusion of male and female gametes. After this approachment of the sperm towards the egg, they are ready to fuse with each other. Here, the female pronucleus and male pronucleus are formed. The nucleus, after completing the first and second mitotic division, they become haploid and is called as female pronuclei. Already we discussed in the gametogenesis process, the diploid cells are involved in the process of mitosis, and then they involved in the process of meiosis, and they form into haploid number of gamete cells. Okay, this haploid set of gamete cell in the female is called as female pronuclei. As similar to the male, it is called as male pronuclei. Both they are present in the cytoplasm of the egg, and the sperm, it vesiculates the tail and head and everything. The only nucleus is present entered into the egg. This one is called as condensed sperm, and the chromatin which is present in the egg will be undergoes in the decondensation process by an exchange of DNA and binding proteins with the egg proteins. And the condensed chromatin now acquires a nuclear envelope and forms the female pronuclei. The male pronucleus rotates 180 degrees, so that the sperm centrioles and the ovum centrioles, they are opposite in shape, and they can easily fuse with one another, and they form as zygote. This process of formation of zygote by the fusion of male pronuclei and female pronuclei is called as fertilization. And what are the different kinds of fertilization? Depending upon the fusion of this male and female gametes, whether one sperm is involved in the fertilization process or more sperms are involved in the fertilization process, this can be divided into various types. The first one is the external fertilization. As previously we discussed, the fusion of male and female gametes taken place outside the female body, and it is called as external fertilization or బాహ్య ఫలదీకరణము. ఉదాహరణకి అన్ని రకాలైనటువంటి లోయర్ వర్టిబ్రేట్స్ అయినటువంటి చేపలు మరియు ఉభయచరాలు. ఇక రెండవది అంతర ఫలదీకరణం.
ఇక్కడ ఫలదీకరణము లేదా ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బీజ కణాలు అనేది స్త్రీ జీవి యొక్క దేహం లోపల జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని అంతర ఫలదీకరణము అంటాము. అన్ని రకాల అభివృద్ధి చెందినటువంటి కార్డేటా జీవులైనటువంటి సరీసృపాలు, పక్షులు మరియు క్షీరదాలలో మనము ఈ యొక్క అంతర ఫలదీకరణ విధానాన్ని మనము గమనించవచ్చు. ఇక మూడవది మోనోస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్. ఫలదీకరణ విధి విధానాలను మనం గమనిస్తూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్పర్మటోజోవా మాత్రమే ఒక ఎగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వటం జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కరోనా రేడియేటా లేయర్ అనేది గట్టిపడిపోయి ఇక వేరే స్పర్మ్స్ ని వేటిని కూడా ఎంటర్ అవ్వనివ్వకోకుండా ఎగ్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ విధానాన్ని ఏమంటాము అంటే మోనోస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. అంటే ఒక అండముతో ఒక శుక్రకణం మాత్రమే ఫలదీకరణంలో పాల్గొనటాన్ని మనము మోనోస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. ఇక పాలీస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే కొన్ని వ్యాధిగ్రస్తమైన పరిస్థితులలో లేదా స్త్రీ మరియు పురుష జీవుల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఫిజియోలాజికల్ సంబంధమైనటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక అండకణంతో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శుక్రకణాలు ఫలదీకరణలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనము పాలీస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. ఇందులో మొదటి కారణము పాథలాజికల్ పాలీస్పర్మి అంటే వ్యాధిగ్రస్తమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒక అండము ఒకటి కంటే ఎక్కువ శుక్రకణాలని తనతో ఫలదీకరణం చెందడానికి అలౌ చేస్తుంది. రెండవ రకమైనది ఫిజియోలాజికల్ పాలీస్పర్మి. జీవ సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క క్రియలలో వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఈ అండకణము అనేది మోర్ రిసెప్టివ్. దట్ మీన్ ఇట్ కెన్ టేక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజియోలాజికల్ పాలీస్పర్మి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద పాలియాండ్రీ. ఇక్కడ 2 మేల్ ప్రోన్యూక్లియై దట్ మీన్ 2 స్పర్మటోజోవా ఇన్వాల్వ్ విత్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ 1 ఫీమేల్ ప్రోన్యూక్లియై. దీన్ని మనము ఎలుకలలో చూడవచ్చు. ఎలుకలలో ఒక అండకణము అనేది 2 శుక్రకణాల చేత ఫలదీకరింపబడడం జరుగుతుంది. దీన్నే మనము పాలియాండ్రీ అని అంటాం. నెక్స్ట్ పాలిగామి. ఇక్కడ 2 అండ ప్రాక్రేందకాలు ఒక పురుష ప్రాక్రేందకముతో కలవటం జరుగుతుంది. దీన్నే మనం పాలిగామి అంటాము. దీన్ని సీ అర్చిన్స్ మరియు ర్యాబిట్స్, యూరోడీలా అండ్ కీటా వామ్స్ లో మనం క్లియర్ గా గమనించవచ్చు. ఈ జీవులన్నిటిలో కూడా 2 అండకణాలు అనేవి కేవలం ఒక్క శుక్రకణం చేత వాటి యొక్క ఫలదీకరణ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద గైనోజెనెసిస్. ఇక్కడ శుక్రకణము అండాన్ని ఫలదీకరణలో పాల్గొనేలా ఉత్తేజితం చేస్తుంది, కానీ శుక్రకణము అనేది అండంతో ఫలదీకరణం చెందదు. ఈ ప్రాసెస్ ని మనము గైనోజెన్సిస్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ప్లానేరియన్స్ మరియు నిమెటోడా జీవులలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్. మనం ఇప్పుడు ఫలదీకరణ ఎందుకు జరుగుతుంది, ఫలదీకరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో చూద్దాం. When the sperm enter into the egg, only after the entry of the spermatozoa into the oocyte, it completes its second maturation division. Up to that, the egg will be in the unmatured state only. And it induces the movement of cytoplasm and the pigment granules, and it forms as arcs the fertilization tract. That means how the sperm is after the reaching the spermatozoa towards the egg membrane, the egg arcs the fertilization tract to reach the egg ovum, and the fertilization induce the second centriole and initiate the spindle formation. It helps in the fusion of male and female gametes, and it also restores the diploid number of chromosomes. The diploid gametes, the diploid gonads, diploid cells are converted into haploid cells, and this has to restore the diploid number. By the fusion of this male and female gametes only, it can restore the diploid number.
Without that, it is not without fertilization, it is not possible to form the diploid number of chromosomes. And the fertilization induces the changes in the periphery of egg to prevent the entry of another spermatozoa. As previously we discussed polyspermy, okay, only in few status only, that means in the pathological conditions or in the physiological conditions only, the egg allows more number of entry. In the natural conditions, it induces the changes in the periphery of egg to avoid the entry of more number of spermatozoa. And the fertilization enhances the metabolic activities, and it also increase the renewability and the vigor and vitality of the animals. That means అండకణము మరియు శుక్రకణము రెండిటి యొక్క కలయిక వల్ల పుట్టేటటువంటి జీవుల్లో కొత్తదనము అనేది ఏర్పడటం జరుగుతుంది. And here the fertilization is also establishes a new plane of egg axis. These are the advantages of the fertilization and the types and kinds of fertilization. Thank you. Next, we will discuss one more important topic, that is fetal membrane or pinda bahya tvachalu. Here in these two pictures, this is the embryo. It is covered by layers. These layers which is covered by the embryo or fetus are called as fetal membranes or extra embryonic membranes. In vertebrates, during the embryonic development, only little part of the egg or the cleavage mass, విదలనం చెందినటువంటి ఆ mass that develops into the embryo. The remaining parts which is present inside the egg, it develops into embryonic territory and develop into as extra embryonic regions are called as embryonic or fetal membranes. These embryonic membranes are the axillary axons which have arisen from the partly for the protection of the embryo, and also more specifically they provide for the nutrition, respiration and excretion until the independent existence of attaining of the embryo. పెరుగుతున్నటువంటి అండంలో లేదా అండకణంలో కొంత మొత్తం మాత్రమే తర్వాత పిండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరి ఆ మాస్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ పరదీయ ప్రాంతం అంతా కూడా పిండం యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి విధులను నిర్వర్తించటానికి, అంటే పోషణ, శ్వాసక్రియ, విసర్జన క్రియ లాంటి విధులన్నింటినీ నిర్వర్తించటానికి ఈ పిండం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ త్వచాలు అనేవి తోడ్పడటం జరుగుతుంది. కావున వీటిని పిండ బాహ్య త్వచాలు లేదా భ్రూణ బాహ్య త్వచాలు అంటారు. ఇక్కడ మనము కోడిలో ఉన్నటువంటి పిండ బాహ్య త్వచాలను గురించి ఒకసారి చర్చిద్దాము. కోడి పిండాభివృద్ధిలో గుడ్డు లోపల మనం గమనించాండ్రా అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో
యోక్ లేదా సున్న పదార్థం అనేది ఉండి పెరుగుతున్నటువంటి పిండానికి కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాలను అందజేస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో నిజమైనటువంటి బ్లాస్టోడియం ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ డిస్క్ and it is spreads by peripheral expansion and eventually covers the entire egg surface. But only the central region or little bit portion is directly connected with the development of the or formation of the embryo proper. The remaining all the surrounding cells which are involved in the development of extra embryonic layers. Here we can see 4 types of extra embryonic membranes. They are yolk sac, sonasanchi, amnion, vulvamu, Korean paraivu, allantois, alindam. These are the 4 extra embryonic layers which are present in the chick. The first one is the yolk sac. In chordates, by the presence of these amnion or extra embryonic layers, it is divided into 2 types, amniotes and anamniotes. In amniotes, the 4 extra embryonic layers including yolk sac, amnion, Korean and allantois, everything is present. Whereas in anamniotes, the amnion layer is absent. The anamniotes examples are fishes and amphibians. For the amniotes examples are reptiles, birds and mammals. Here the first one is the yolk sac, sonasanchi. It helps in the nutrition process. పోషణలో సొనసంచి అనేది ప్రాముఖ్యమైన పాత్రను పోషించడం జరుగుతుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో సొనసంచి అనేది నాన్ ఫంక్షనల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఇది పని చేయకోకుండా ఉంది అంటే హౌ ద ఎవల్యూషన్ ఈజ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద యాన్సెస్ట్రల్ రెప్టైల్స్. ఏ విధంగా మన క్షీరదాల యొక్క పరిణామము అనేది వీటి యొక్క చేపలు మరియు ఉభయచరాలు సరీసృపాలు ఏ విధంగా ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో జరిగింది అని తెలుసుకోవటానికి క్షీరదాలలో ప్రత్యేకంగా మనుషులలో ఇది ఒక వెస్టిజియల్ ఆర్గాన్ గా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ yolk sac is associated with the nutrition in reptiles and particularly in the birds, and it retained in the mammals because of the it is a main source for the development of primordial germ cells, and it is also original circulating blood cells. And these are the main functions of yolk sac. The main function of yolk sac is the birds consisting of higher amount of yolk, but they are unable to digest this yolk substances and to give in the process of giving the food material to the embryo. The yolk sac digests the yolk material and it transfers the food material towards the developing embryo, and it stores the nutritive material